Well, guys, it's already 5:14. Let's start. Um, just give them a knock in the messenger. Okay. Okay. Today we are going to start with one of the broad questions that we have for our midterm exam. Before today, we all know that we have discussed some related topics. Okay, we have discussed about brain. We had discussed about how brain is related to language learning. We have discussed about how many ways are there to learn languages. We have also discussed that what are the inner activities or inner mechanism to learn the language, and we have already discussed about how we can help our students to learn something, and how what factors we have to focus on teaching another language, because some languages are closely related, some are different. So there are so many background topics we have already discussed. As I told you before, that today we are going to start with the theories of ELT, some of the breakthrough theories, very important theories that we need to know in this field. এখন একটা জিনিস হচ্ছে, আজকে আমরা থিওরিগুলো শুরু করার একটু আগে বলে নিই, আমরা কিন্তু টোটাল অনেকগুলো থিওরি পড়বো। আজকে পর্যন্ত যে থিওরিগুলো পড়বো সেগুলো আমাদের এখনো পর্যন্ত L1 L2 দুটোর জন্যই প্রযোজ্য। হোয়াট ইজ L1, হোয়াট ইজ L2? সুমাইয়া, হোয়াট ইজ L1, হোয়াট ইজ L2? ম্যাম L1 হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা, আর ইয়েস, L2 হচ্ছে যেটা আমরা শিখি, মানে শুনে শিখে। মায়ের ভাষার পরে যে কোনো একটা ভাষা যেটা আমরা জি। শিখি, L2. Okay, so today we are going to start with the theories. Guys, remember এই থিওরিগুলো না বুঝলে আমরা এসএল এর মেইন যে থিওরিগুলো পড়তে যাব, these are already connected with this, and as I told you before many times, that the theories or whatever topics we are reading, we have to keep it in mind that we have to relate it with classroom teaching. আজকে আমরা মেইনলি থিওরিজ গুলো পড়বো, এরপরে তোমাদেরকে আমি এক সপ্তাহ সময় দিব এগুলো নিয়ে চিন্তা করা, যে ঠিক আছে এই থিওরি গুলা যদি আমি আমার ক্লাসরুম লার্নিং এ, ক্লাসরুম টিচিং এ, ওকে, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এ ইউজ করতে চাই, তাহলে কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আমাকে দিতে হবে, কি ধরনের এনভায়রনমেন্ট আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, ma'am. জি Okay, মিস। so let's see. There are mainly 4 theories that we are going to know about today. I think many of you are quite um, many of you most probably know all these theories. First of all, it is behaviorism. We have discussed a little bit about it. Then it is innatesm. Okay, then it is cognitive theory. But about cognitive theory, we actually want to divide this theory, that is the theory of constructivism, into 2 categories. So the 4th theory, they belong to the same group, the last 2 theories, constructivism. Based on, under the same umbrella, we will learn about 2 theories. One is cognitive constructivism from individual perspective, or socio-cultural cognitivism. So the first one is cognitive theory. Cognitive theory, by এটাকে আমরা বলতে পারি cognitive constructivism theory. আরেকটা হচ্ছে socio-cultural constructivism, বা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে interactionist theory. So বা social interactionist theory. Social interactionist theory. So mainly we are going to know about 4 theories, and we will focus on the Skinner's part of behaviorism, innatesm, that is Chomsky, cognitive theory, that is Piaget, socio-cultural theory, that is Vygotsky.
এটুকু বোঝা যাচ্ছে আমাদের চারটা থিওরি। We are going to know about four learning theories. Four learning theories. First of all, that's behaviorism. Although behaviorism is mainly started with Pavlov, then comes Thorndike, then comes Skinner. But আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর জন্য মূলত আমাদের লাগবে স্কিনার। এরপরে আমরা জানি চমস্কি সম্পর্কে, চমস্কি ইনেটিস থিওরি কিছু কিছু অংশ অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি। দিস ইজ চমস্কি। দেন ইনেটিজম, দেন কামস দ্য cognitive theory of Piaget, and then comes the social interactionist theory of Vygotsky. এ পর্যন্ত বোঝা গেছে? ম্যাম Yes, ma'am. আপনাকে দেখতে হুম। আই মিন ভিডিও দেখা যাচ্ছে। ওকে আল্লাহ পোলাপান, এতক্ষণ ধরে আমি বলতেছি, তোমরা কেউ বলো না যে মানে ভিডিও দেখা যায় না, কি অদ্ভুত! এ কোন দুনিয়া আসলাম আমি? ম্যাম আমি ভাবছি যে আমিই দেখতে পাচ্ছি না। And ma'am, I thought maybe you were not ready. Okay, then why I am in the class if I'm not ready? আমার যে এখানে ভিডিও অফ করা, আমি তো খেয়ালই করিনি। So see, these are the four theories. আমি দেখা যায়? যে কি ব্যাপার ম্যাডাম গেল কই? শুধু কথা বলে কেন না? হ্যাঁ Okay, so ম্যাম লিখে পুরোটা দাও, আসছে না আমার বোর্ডটা, তো বোর্ড হুম। পুরোটা আসে নাই ম্যাম। ক্যামেরাটা মেবি ম্যাম আসে? পিছনে নিতে হবে। না ম্যাম, এবার দেখা যায়? নো ম্যাম, হচ্ছে না আজকে কোন দিকে দেখো না? এ পায়ে? ম্যাম। দুই সাইডেই পাশে? হচ্ছে, ফুললি আসেনি দুই সাইডে। সবার কি একই অবস্থা নাকি আমারই সমস্যা হচ্ছে? হ্যাঁ একই না অবস্থা সবার। সবার। দেখতে পাচ্ছি তো। আচ্ছা, আমি ঠিক বুঝি না তোমাদের ক্লাসটা কেন সমস্যা। মোস্ট প্রবলি তোমরা এখানে পিনটা ঠিক মতো ইয়ে করো, দেখো তো। ম্যাম, আমাদের এখানে ঠিক আছে, আমি টেকনিক্যালি এগুলো চেক করেছি অলরেডি। তো আসলে সম্ভবত বোর্ডটা আগে অথবা মোবাইলটা বেশি আগে। মোবাইল না ল্যাপটপ। একটু সরালে আমার ল্যাপটপ পড়ে যাবে টেবিল থেকে। বাট আমি এখানে পুরো বোর্ডটাই দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। আমি ল্যাপটপ থেকে বসেছি। দেখা যায়? তার মানে ল্যাপটপে পুরোটা দেখা যাচ্ছে ম্যাডাম, আর মোবাইলে আমরা যারা তাদের হয়তো একটু অল্প দেখা যাচ্ছে না তা না, বাট শেষের দুই কিনারাটা একটু কম দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, কোনটা? কনস্ট্রাকটিভিজম, জায়গা পাই নাই। TIVISM, কনস্ট্রাকটিভিজম। বুঝছে? ফার্স্ট ওয়ান বিহেভিয়ারিজম, নাম হচ্ছে যার থিওরিটা আমরা মেনলি পড়বো, হি ইজ স্কিনার। ইনেটিজম চমস্কি। কনস্ট্রাকটিভিজম, এটার ব্যানারে দুটো থিওরি পড়ে, একটা হচ্ছে কগনিটিভ থিওরি বা যেটাকে আমরা বলি কগনিটিভ কনস্ট্রাকটিভিজম, থিওরিটা দিয়েছে পিয়াজে। লাস্টেরটা হচ্ছে সোশিও কালচারাল কনস্ট্রাকটিভিজম, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে সোশ্যাল ইন্টারাকশনিস্ট থিওরি given by Vygotsky. আচ্ছা, শুরু করলাম। Okay, ma'am. Okay, before starting the theories, I want you guys to know something about the nature versus nurture debate. There is a debate, an age-long debate among the linguists that, okay, what actually plays the important role in language learning, whether it is the nature or the nurture. এখানে nature মানে প্রকৃতি না, here nature means inner capability of learner. Inner capability of learner, that learner has something inside them that helps them to learn the language. For example, lat, in case of Chomsky, it is the nature, human nature, okay, the inner capability of the learner. And nurture means outside
support or outside help or outside instruction. For example, the behaviorists believe that language learning is a process of imitation. Okay, imitation, response, reinforcement, etc. So it is an age-long debate among the linguists that okay, which one is actually important? Is the outside help is important for teaching a language, learning a language, or the inner capability of learner is mainly important for learning a language? Now, based on this debate, আমরা যে চ্যাপ্টার থিওরি কি ডেসক্রাইব করব, এই চ্যাপ্টার থিওরির বেসে আমরা প্রত্যেকটাকে ডিভাইড করব যে which one it is actually focusing on. Is it actually focusing on nature or is it actually focusing on nurture? এটুকু বোঝা গেছে? Yes. Now, can you see the whole write-up? ইয়েস ম্যাম, এখন সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। ইভেন আগে থেকে আরো বেশি দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মোবাইলটা রোটেট করার কারণে এটা আসছে। আচ্ছা, now why we need to know about these theories? Whenever you are a teacher, whenever you are teaching, then you need to know what sort of materials to use. তুমি ক্লাসে পড়াচ্ছ, তুমি যদি নাই বোঝো যে ঠিক আছে আমি কি ধরনের মেটেরিয়াল ইউজ করব, কি ধরনের ইনস্ট্রাকশন মেথড ইউজ করব, কি ধরনের টেকনিক স্ট্র্যাটেজিস ইউজ করব, if you can understand that, then you cannot teach properly, then the learner cannot learn a language properly. So to understand how to teach a second language properly, we have to know about all these theories, because these theories will give us the idea about what sort of techniques, strategies, instructional materials, tools, teaching aids we have to use in our classroom to make the learning effective. So when we are going to implement these theories, we have to remember three more things. What is the things are the level of the knowledge of the learner. Secondly, the thought process. ওই যে বলেছিলাম আমরা মেমোরিটাকে কিভাবে সলিডিফাই করা যায়, লং লাস্টিং করা যায়। ওকে, the thought processing demand. So মেমোরিটাকে বা the লার্নিংটাকে ফুল, যদি তুমি যেটাকে বলা হয় পার্মানেন্ট মেমোরিতে নিতে চাও, তাকে পুরো জিনিসটাকে শেখাতে চাও, তাহলে কিভাবে কোন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস ইউজ করতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম হোয়াট ইজ ইয়োর লার্নিং আউটকাম, তুমি আসলে তোমার লার্নারকে কি শেখাতে চাচ্ছ, কিভাবে শেখাতে চাচ্ছ, কতটুকু শেখাতে চাচ্ছ একদিন ক্লাসে। সো based on all these things that what is the level of your learner, okay, how to make them learn those things or preserve those things in their permanent memory. What is your learning outcome? What sort of instruction you want to give, what sort of techniques you want to use, what is your strategy, what materials you want to use, what teaching aid you want to use, whether you want to use a real object or you want to use a picture, you want to use audio visual materials, what you want to do to make your teaching successful. So to know about those things, first of all, we need to know clearly about these theories. Okay, so the first one is behaviorism. Okay, we have discussed it before. কারো কি মনে আছে behaviorism আমি কি বলেছিলাম? Can anyone tell me what does the behaviorist emphasize on? Lovely, bolo. Ma'am, imitation. Learners to imitate. Behaviorism মনে করে লার্নারদের মাথার মধ্যে কি আছে? Blank slate. বলা হয় tabula rasa. They think that the learner's brain is actually a blank cell. There is nothing inside their head. Okay. So they think, আমি কিন্তু এই যে প্রত্যেকটা থিওরি তোমাদের পড়ানো হবে, রিমেম্বার দিস থিওরিজ আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি ক্রিটিক্যাল এন্ড ভেরি লং। তোমাদের কিন্তু শর্ট করে যতটা ইজি সম্ভব বোঝানো হচ্ছে। এরপরেও যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে ক্লাসেই মানে জিজ্ঞেস করতে হবে, ঠিক আছে? পরে কিন্তু আর গুলিয়ে ফেলবা। So what they say, the behaviorists say that okay, that a child is born with a blank slate. Okay, they do not actually have any inner mechanism. They think that there is no inner language learning mechanism
language learning mechanism in the brain of the learner. Acha. So how to learn the language? They say that the learning process is mainly based on imitation and repetition process. Okay, repetition. So according to them, that child imitate what they hear from outside. So if you want to teach a child that, okay, if you want to make them learn something, what you have to do, you have to give them the linguistic input. For example, if you are trying to teach a child A for apple, you have to speak in front of it. A for apple. Then he will understand that, okay, A is for apple. Okay. If you suppose, for example, you have taught him the whole alphabet. Okay. Now, if you want to make him properly understand that, you have to make him repeat. So by imitating and by repetition, what happens? A habit is formed. Okay. So whenever a child is imitating the elder, A for apple, বাচ্চা imitate A for apple, কয়েকদিন পর বাচ্চা আবার ভুলে যাবে, বারবার তাকে রিপিট করাতে হবে। By repetition, a habit is formed. Here, habit formation. এখানে habit বলতে কি বোঝাচ্ছে? এখানে habit বলতে বোঝানো হচ্ছে যে language is learned. So this is their process that, okay, we can teach a language to a child by giving him the input. এখন ওরা বলছে যে ইনপুটটা দেওয়া হবে সেটা বাচ্চা কোনো শিখতে পারবে না, কারণ তার কাছে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট আর তার মাথার মধ্যে তো কিছু নাই, মাথার মধ্যে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট। So what they want to say that only by imitating the linguistic data, a learner can learn a language. Okay, আচ্ছা, এখন এখানে বলা হচ্ছে যে they are trying to say that, okay, this whole language learning process, is a response. Okay, for example, they again say that, okay, if a proper stimulus is given, then the child responses and it is reinforced. What is যেটা বলেছিলাম, imitation, they are imitating. Okay, then the stimulus, they are getting some stimulus from the environment. Okay, then they are responding to it and it is reinforced. আচ্ছা, এখন আসি জিনিসটা কি। For example, if you are teaching something to a child by imitation, okay, the child is hearing something, the child is learning something. For example, if you say that, okay, suppose you are a teacher, Bosha is a teacher and Sumaya is her student. Sumaya is a young learner and Bosha is teaching Sumaya that, okay, Sumaya, come to the board. Okay, she came to the board. Now write something, write your name. Suppose example, Sumaya wrote her name, but the writing is not clear. Okay, so what Basha say? It is not clear, write clearly. Okay, Sumaya learned this, that, okay, it is not clear, write clearly. For example, the second student is Sadia. She is coming and Sumaya is trying to produce the same thing. For example, her writing is not also clear. Sumaya is saying that it is not clear, writes clearly. So this is, she is trying to imitate. আচ্ছা, এখন behavioristরা বলছে যে that language learning is the production of correct response. For example, if a child is learning something through imitation, okay, she is producing that language. Now what is happening? This producing is responding. The stimulus is the language input. So she produce করলো language টা,
এখন তার আশেপাশে যারা আছে তারা যদি পজিটিভ অ্যাটিটিউড করে, পজিটিভলি তাকে প্রেজ করে, তাহলে এক ধরনের রেজাল্ট হবে, নেগেটিভ হলে এক ধরনের রেজাল্ট হবে। ওকে, if the child is getting positive feedback, then the learning is reinforced positively. It gets positive reinforcement. ওকে, আর যদি নেগেটিভ আচরণ করা হয় সেটা হবে নেগেটিভলি রিইনফোর্স। জিনিসটা কি? When the input is given, the child is responding. It means the child is producing the language. Okay, if you say that okay, he is trying to produce the language, and if the teacher, his parents, his peers, they are encouraging him, saying that wow, very good, or you are praising, you are giving some reward, what happens? The language learning is accelerated. But if the child, after saying something, if that is negatively reinforced, for example, if it is ignored, if it is if the child is rebuked, if the child gets harsh treatment, then what will happen? The child will not keep on producing that particular input, the particular যে আউটপুটটা সে দিয়েছে সেটা সে আর বলবে না, কারণ সে বুঝবে যে না ঠিক হচ্ছে না, বা এটা আর সে বলবে না, because he will be that child will be stopped. So what does it mean? It means, for example, when a child is producing some language, for in the case of first language, যদি চাইল্ডকে একটা বাচ্চা বললো যে ঠিক আছে আমি খাবো, আচ্ছা সে বলতে পারছে, সে দেখাচ্ছে কিছু একটা, আমি খাবো বলতে পারছে না, so first time he is producing that sentence, that broken sentence. তো যদি তখন বাবা মা খুব খুশি হয়ে যায়, বাহ কি সুন্দর বলেছে, তো বাচ্চাটা এনকারেজ হবে, and it will keep on producing the same thing repeatedly. তার মানে বারবার রিপিট করতে করতে ওই জিনিসটা একবার সেটা যে বলে ফেলেছিল সেটা কিন্তু তার মাথায় সেট হয়ে যাবে। এরপর আরেকটু বড় হলে সে এটার সাথে ওয়ার্ড অ্যাড করবে, আমি ভাত খাবো, আমি চকলেট খাবো, আমি অ্যাপল খাবো। So that language learning will be accelerated, that will be reinforced, it is positively reinforced. কিন্তু বাচ্চা যখন বললো আমি খাবো খাবো, আচ্ছা যখনই ওটা বলে তখনই বাবা মা এটা ছাড়বে, যা তুই এখান থেকে, চুপ থাক, কি বলিস। So what will happen? This sort of behavior is giving negative reinforcement. So one time, after getting this negative reinforcement repeatedly, the child will stop using that output or producing that output. It similarly goes with in case of classroom learning. For example, if you are teaching the second language or the first language in a class, what will happen? For example, if you have given some sort of activities, classroom activities in the class, and there are students who are responding swiftly, who are giving the answer, maybe the answers are wrong, okay, maybe they are half correct. If you give positive reinforcement, for example, wow, that's very good, but you can write it in this way, wow, he is doing very good, I'm so proud of you. Or for example, give the child a reward, okay, you got A plus, you got the star, then what will happen? The child will get more encouragement to produce the same language, to produce the same thing, to produce the same output. In this way, the learning will be accelerated. But if the child, suppose one child, you are the teacher, you are ignoring one child repeatedly, then the child will get demotivated and his learning will be hampered. এ পর্যন্ত বোঝা গেছে? Yes, ma'am. এ পর্যন্ত কোনো কারো কোশ্চেন আছে কিনা বলো আমাকে। Yes, madam. কোশ্চেন আছে? বর্ষা কোশ্চেন আছে কোনো? ওকে, বিহেভিয়ারিজমের এইবার এইটুকু পরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে বিহেভিয়ারিজম থিওরিটা মূলত কোথা থেকে আসলো। At first, these theories actually started analyzing, experimenting with animals. Animal behavior দেখে দেখে তারা হিউম্যান বিহেভিয়ারের সাথে রিলেট করার চেষ্টা করে এবং হিউম্যান বিহেভিয়ারের অন্যান্য বিহেভিয়ারের সাথে রিলেট করে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা রিলেট করার চেষ্টা করে। ফর এক্সাম্পল, দ্য ফার্স্ট থিওরি,
ওকে দ্য ফার্স্ট বিহেভিয়ার যে যার থিওরিটা মূলত আমাদেরকে জানতে হবে প্যাভলভ okay Ivan Pavlov a Russian psychologist and even Pavlov actually started this theory of behaviorism এরপরে আসবে হচ্ছে থর্নডাইক ওকে তারপরে আসবে স্কিনার আচ্ছা এই জিনিসটা একটু তোমাদের জানার দরকার আছে because without understanding this thing you cannot understand that why behaviorist theory although it has some loopholes it has some negative sides but still it's important okay so Pavlov কি করলো Pavlov একটা কুকুরকে নিয়ে পরীক্ষা করে একটা পরীক্ষাটা কি এই পরীক্ষাটার নাম অনেক সময় তোমরা দেখবা Pavlov নাম আসলে বলবে রিং দ্য বেল ওকে সো সে কি করলো Pavlov observed Pavlov একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিল এক্সপেরিমেন্ট এরকম ছিল যে সে কি করলো একটা কুকুরের নাকের চারপাশে মিট পাউডার লাগিয়ে দেয় ঠিক আছে সো কুকুরের নাকের চারপাশে মিট পাউডার মানে মাংসের এক ধরনের পাউডার সেটা লাগিয়ে দেয় এন্ড ওই যে স্মেলটা ডগ কি করে the dog started salivating what is salivate লালা পড়া মুখ থেকে হ্যাঁ লালা পড়া ঠিক আছে so what happened because of the meat okay it provoked a very automatic response from the dog মিটের একটা গন্ধ শুনে তার মধ্যে লালা পড়া শুরু করলো মানে কোন ধরনের প্রিভিয়াস ট্রেনিং ছাড়াই মোটামুটি the reaction was there so এখানে এই মিট পাউডারটার নাম দেওয়া হলো এটা আমার সাথে লেখো বা ভুলে গেলে সমস্যা আনকন্ডিশন এটা হচ্ছে unconditioned stimulus মানে without having any prior training মিট পাউডারটা নাকের এখানে গন্ধ পাওয়ার সাথে সাথে the dog started salivating আচ্ছা এরপরে Pavlov আরেকটা কাজ করলো আরেকটা কাজ কি Pavlov করলো কি he used a bell তো এখন এই যে unconditioned stimulus means something that increases your activities okay এই যে ডগ স্যালাইভেট করা শুরু করলো এটাও কিন্তু আনকন্ডিশনড রেসপন্স ঠিক আছে যে কোন ধরনের কোন ট্রেনিং ছাড়াই শোনার সাথে সাথে তার রেসপন্স হলো এবং এটাকে আমরা বলছি আনকন্ডিশনড রেসপন্স আচ্ছা এরপরে কি করলো এরপরে Pavlov used a bell what is a bell ঘন্টা এখন কুত্তার সামনে নিয়ে গিয়ে ঘন্টা বাজানো শুরু করলো ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের একটু বলে দেই কুকুরের চেয়ে আমার কুত্তা শব্দটা পছন্দ হ্যাঁ ভেতর থেকে আসে okay so what happens yeah you know কুকুর বললে তোমরা একটু বলে দাও কুকুর বললে শুধু মুখের এখান থেকে আসবে বাট কুত্তা ভেতর থেকে আসে right ma'am yeah he starts to ring the bell এখানে বেল বাজালো কুকুরের সামনে বাট কুকুর বেলের ফলে কুকুরের কি স্যালাইভেশন হবে নাকি হবে না না কুকুরের কোনো রেসপন্স হলো না ওকে the dog didn't salivate আচ্ছা এগুলোকে কিন্তু পুরো প্রত্যেকটা আমরা লার্নের সাথে অ্যাড করব তো বেল বাজাচ্ছে কুকুরের কোনো স্যালাইভেট হয় নাই তার মানে কি কোনো ধরনের রেসপন্স তৈরি হয়নি বিকজ the dog was not stimulated ওকে সো এই ধরনের যে স্টিমিউলাস যেগুলো কোনো ধরনের রেসপন্স তৈরি করে না তাদেরকে বলা হয় নিউট্রাল স্টিমিউলাস অর নিউট্রাল স্টিমুলাই আচ্ছা এখন the neutral stimuli কি neutral stimuli that have no effect on a particular response যে কুকুর কোনো রেসপন্স তৈরি করছে না ওকে আচ্ছা এখন থার্ড টাইমে গিয়ে Pavlov আরেকটা কাজ করলো সে বেল বাজালো খাবার সামনে দিল বারবার বেল বাজায় খাবার সামনে দেয় সো দ্য ডগ ক্যাচ দ্য আইডিয়া কি আইডিয়া যে বেল বাজানো মানেই হচ্ছে ওকে খাবার দেওয়া হবে
So after sometimes what happened, whenever the dog starts hearing the sound of the bell, okay, it starts salivating. বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. বেল বাজানোটা ছিল নিউট্রাল স্টিমুলাস, কোনো অ্যাকশন নেই কুকুরে, কিন্তু এই নিউট্রাল স্টিমুলাসটা আনকন্ডিশন স্টিমুলাসটার সাথে এক করে একটা কন্ডিশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, কন্ডিশনড স্টিমুলাস অর কন্ডিশনড রেসপন্স। ঠিক আছে, কন্ডিশনটা কি? ও কি করলো, বেল বাজায় খাবার দেয়, আগে বেল বাজায় খাবার দেয়, আগে বেল বাজায় খাবার দেয়। তার মানে কি, দিস ইজ দ্য অ্যাকশন এন্ড রেসপন্স, যে বেল বাজালেই কুকুর বুঝতে শুরু করলো যে খাবার দেওয়া হবে। সো হোয়াট হ্যাপেন, দ্য ডগ স্টার্টেড সালাইভেটিং। ওকে, সো এই যে আগে যে স্টিমুলাসটা কোনো নিউট্রাল ছিল, কোনো রেসপন্স তৈরি করছিল না, আর আগে যে আনকন্ডিশনাল স্টিমুলাস আনকন্ডিশনাল রেসপন্স তৈরি করছে, দুইটাকে এক করে একটা কন্ডিশন স্টিমুলাস তৈরি করে দেওয়া হলো। ওকে, সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? Pavlov started thinking that language learning is actually a reflexive behavior, just like salivating. Okay, whenever some stimulus are given, the students are reflecting it. It is some sort of reflexive behavior, involuntary reflexive behavior. শব্দটা হচ্ছে involuntary reflexive behavior. আচ্ছা, এবার নাইম মাইক্রোফোন সুইচ অন করো। Yes, ma'am. আচ্ছা, এই জিনিসটা, এই থিওরিটা থেকে প্যাভলভ বলল যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এই কুত্তার এই প্রসেসটার মতো, ঠিক আছে, কন্ডিশন স্টিমুলাস, এটা ইনভলান্টারি, এটা রিফ্লেক্সিভ। মানে কি বুঝাও তো আমাকে? সরি ম্যাম, কোশ্চেনটা আমি ক্যাচ করতে পারি। ফ্রম দিস থিওরি, এই যে এক্সপেরিমেন্টটা প্যাভলভ করলো কুকুর নিয়ে, এটাকে সে ঠিক বললো যে এটার সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর মিল আছে। ঠিক এটার মতো ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং হচ্ছে ইনভলান্টারি, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ। হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটা যে থিওরিটা উনি দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে যে আমরা যারা হচ্ছে লার্নার বা বাচ্চারা যারা হচ্ছে শেখে, তাদেরকে কিন্তু হচ্ছে ফার্স্ট টাইমই কিন্তু যেটা ক্যাচ করে না, যেমন হচ্ছে যেটা রিং, উনি যেটা বললো যে বেল বাজালো, তো এটা কিন্তু ফার্স্ট টাইম হচ্ছে সে ইজি ভাবে নেয়নি, এটা জাস্ট হচ্ছে ন্যাচারাল। একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমাদেরকে ইজি ভাবে নিয়েছে, নাইম ইজি ভাবে নিয়েছে, কোনো রেসপন্স করে নাই, ভাবে নিয়েছে, কোনো রেসপন্স করেনি। তো পরবর্তীতে যখন দেখলো যে তাকে খাবার দেওয়া হচ্ছে, সে কিন্তু তখন বুঝতে পারলো যে রিং বাজালেই তাকে খাবারটা দেওয়া হবে। তো এরকম হচ্ছে লার্নিং টু সেম। যখন ওয়ার্ডগুলো আমরা বারবার শুনি, আমাদের কাছে হয়তো বা আমরা সচরাচর নেই না ইজি ভাবে, কিন্তু যখন আরেকটু হচ্ছে একটা ওয়েতে আগায়, কিভাবে বলতে হবে এটা আমি বুঝতে পারছি। কেউ একজন আমাকে বুঝাও দেখি, কেউ একজন আমাকে বুঝাও। আমি স্লো পেসে যাচ্ছি, কারণ ডিটেলসে যাব না, মোটামুটি যেটুকু বুঝতে হবে সেটুকু বুঝতে হবে। কেউ একজন আমাকে বুঝাও, এই থিওরিটার বেস করে প্যাভলভ বলেছিল যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং হচ্ছে ইনভলান্টারি রিফ্লেক্সিভ। হোয়াট ডাজ ইট মিন? What is it? রিফ্লেকশন কিন্তু ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে সেম ওয়েতেই কিন্তু আমরা যারা হচ্ছে লার্নার তারা কিন্তু আগাই। দেখা যায় রিপিটিশন যখন হয় তখন What is involuntary? What is the difference between voluntary and involuntary? ভলান্টারি মানে যেটাতে মানে ইচ্ছাকৃতভাবে আগায় আসা হয়। ভলান্টারি মানে হচ্ছে যেখানে লার্নার নিচে অ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, Involuntary, you are giving the input, it is only imitating, repeating. Okay, the same thing না, যেটা তুমি বার বলতে চাচ্ছ, that is the, it is reflexive. Okay, whenever you are giving the input, the student is imitating. এই থিওরিটা হচ্ছে সিম্পল ভাষায় imitation, but the student is not actively doing anything. The student is not actively doing anything.
you are giving the input, you are making the practice. এই যে বারবার করে বেল বাজায় খাবার দেয়, বেল বাজায় খাবার দেয়, এটা মানে কি? এটা কি প্রসেস? বেল বাজায় খাবার দেয়, এটা কি প্রসেস? এটা কি প্রসেস লার্নিং এর? Involuntary. No, repetition. Repetition, yes. Are repeating the process কেন? To form the habit formation. Habit formation মানে কি? যে তুমি বাচ্চাকে রিপিটেশন করে করে একটা জিনিস শেখাচ্ছ, he is forming the habit. It means he is learning that piece of language. Okay, so based on this theory, it is decided by the behaviors that language learning is involuntary. The learner is not actually voluntarily doing anything. ঠিক আছে? And it is reflexive. How you are giving the input, okay, they are just like the reflex, they are involuntarily, automatically responses. Okay, for example, তুমি একটা বাচ্চাকে শিখিয়েছো a for apple, a for apple, a for apple, বাচ্চারা a for apple, a for apple, a for apple রিপিট করতে করতে সে শিখে গেছে a for apple। এখন তুমি বলবে a for, বলবে apple, Apple জিনিসটা, this is habit formation। বোঝা গেছে না? এটুকুই বোঝা গেছে সবার? না গেলে বলো। Afros, are you clear? Nishita Borua? Yes, ma'am. বোঝা গেছে বাবা? Yes, miss. ওকে, পাভলভের এই থিওরি আমাদের যে থিওরিটা দিচ্ছে সে হচ্ছে থর্নডাইক। থর্নডাইক হচ্ছে আমাদের, তার মানে পাভলভেরটা আমরা কি দেখলাম যে এখানে তোমার একটা স্টিমুলাস থাকবে, একটা রেসপন্স থাকবে। ওকে, সো দিস থিওরি ইজ নোন অ্যাজ স্টিমুলাস রেসপন্স থিওরি। ওকে, নেক্সট কামস থর্নডাইক। আচ্ছা, থর্নডাইক এসে কি বললো? থর্নডাইক that said that okay, this is okay, the Pavlov's theory কে আরেকটু সে আগিয়ে নিয়ে গেল। সে বলল যে that সে একটা আরেকটা মানে প্র্যাকটিস করলো, আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট করলো। এবার কি নিয়ে? এবার হচ্ছে বিলাই নিয়ে। আচ্ছা, বিলাইয়ের কি করলো? বিলাইয়ের একটা কতগুলো বিলাইয়ের একটা বাক্সের মধ্যে ঢুকাইলো। এখন বিড়ালকে বাক্সের মধ্যে, কয়েকটা বিড়ালকে বাক্সের মধ্যে ঢুকানোর ফলে ঢুকিয়ে তাদের সামনে কিছু খাবার রাখলো। এখন বিড়ালগুলো বাক্স থেকে কিভাবে বের হবে? ওকে, হাউ টু এসকেপ from the box to get the food. তো সে কি করলো? He observed that the cats learned how to get out of the box more and more quickly. তো বিড়ালগুলোকে বাক্সের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে, সামনে খাবার রাখা, বিড়ালগুলো গন্ধ পাচ্ছে খাবার, এবং সে দেখলো প্রথমবার যেটুকু সময় লেগেছে ওদেরকে বক্স থেকে বের করতে, রিপিটেশনের মাধ্যমে তারা আরো দ্রুত বের হওয়া শুরু করলো। ওকে, and he observed on another thing, that যে প্রসেসে he observed that the cats are repeating the practice in which way they could escape easily, not repeating the behavior that were slowing them down. তার মানে সে খেয়াল করলো যে যত সময় যাচ্ছে বারবার বের হতে ক্যাটগুলো আরো দ্রুত বের হচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে তারা আরো শিখে যাচ্ছে কিভাবে আরো দ্রুত সামনে বের হওয়া যায় বক্স থেকে। এবং তারা দেখলো সাপোজ ওরা হয়তো বা এই দিক ভেঙে তাড়াতাড়ি বের হতে পারছে, এই দিকতে আসতে একটু সময় লাগছে, তখন দেখলো যে প্রথম ওরা হয়তো এই দিক দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু যখনই দেখলো দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট, দে আর টেকিং দ্য ইজি ওয়ে টু কাম আউট অফ দ্য বক্স ইজিলি। সো থর্নডাইক named this theory as law of effect. Law of effect. So থর্নডাইকের সূত্রটা কি? সে বলল that an act, যে কোনো একটা কাজ, an act that is followed by an individual more likely if the repetition of that act, okay, is followed by favorable output, and if it is followed by unfavorable output, then it is lessly to take place. তার মানে যে কাজটা করলে তুমি দ্রুত কোনো ফলাফল পাচ্ছ, পজিটিভ রেজাল্ট করছো, সেটাই মানুষ বেশি করে রিপিট করে, এবং যে কাজটা করতে একটু ডিফিকাল্টিস হয়, একটু সময় বেশি লাগছে, they are avoiding that. So this is Thorndike showed that the consequences
consequences of one person's present behavior determines future behavior. তার মানে তুমি একজন স্টুডেন্টকে একটা কাজ করতে দিয়েছো, ফর এক্সাম্পল ইউ গেভ a classwork to your students, okay, and they found it an easy way. For example, you have given them two theories. They found that this way is easy to solve the problem, this way is taking more time. They will repeatedly go for this one, which one is easy. It means if you are getting positive result from something, you will keep on doing that. If you are getting negative result from something, you will try to avoid that. So what does it mean? Teaching a language, teaching it importance key. Language teaching it importance key. ম্যাম ওই যে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন যে একটা বাচ্চাকে যদি পজিটিভ ফিডব্যাক দেওয়া হয় তাহলে Excellent, Barsha. So law of effect is the same thing. If you are getting the positive response, okay, the positive feedback from the teacher, you will keep on repeating that. তোমরা যখন ক্লাসে পড়বা দেখবা যে যখন তুমি বাচ্চাটাকে যখন বাচ্চাগুলোকে বারবার তুমি তাদেরকে প্রেজ করছো, if you are giving the praise, if you are just encouraging them, then the output will be more. And if that kid is ignored, if that kid is not positively reinforced, then the learning will be less. It's the same thing. আচ্ছা, এরপরে আসলে স্কিনার, যেটা মূলত আমাদের লাগবে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর জন্য। স্কিনার, ওকে, স্কিনার gave a theory that is known as operant conditioning. Operant, ওর থিওরিটার নাম হচ্ছে operant conditioning. Operant came from operational environment, okay? তো স্কিনার কি করলো? Skinner said that if an individual behavior is immediately followed by positive feedback, pleasurable consequences, okay, that individual will engage in that behavior more frequently. এই দুটো থিওরিরই কিন্তু অ্যাডভান্স স্টেজ হল স্কিনার, সেম থিং। জিনিসটা কি? ইন্ডিভিজুয়াল, এখানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল লার্নার। If the individual learner, according to Skinner, if the individual learner is getting, okay, is producing something, is giving the output of language, and it is getting pleasurable consequences, positive feedback, তখন কি হবে? ওই যে individual learner, he will be engaged in that same behavior more frequently. তার মানে যদি individual learner কোনো একটা আউটপুট দিচ্ছে, কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কিছু বললো, কিছু লিখলো, যখন সে পজিটিভ ফিডব্যাক পাবে, what will happen? He will keep on repeating it. It means whenever you are teaching the language, the students are trying, you are giving positive feedback, the students will keep on learning the language, will keep on trying, working hard to যেটাকে বলা যায় যে to produce new sentences, to use new vocabularies, etc. And if the learner is not getting positive feedback, or if the learner is ignored, if the learner is rebuked, মানে বকা খেলো, okay, if the learner is getting demotivated, then what will happen? It will change his behavior. তার মানে কি? এই যে environment, okay, the environment, the operation or the activities of the teacher, the activities of someone who is teaching, তার behaviorটার উপরে ডিপেন্ড করে যে লার্নার পজিটিভলি শিখবে নাকি লার্নারের শেখাটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। So this is in a classroom, a teacher can give a token as a reward for good behavior. For example, it can be you are just saying that, okay, raise your hands, let's see who can answer. বাচ্চারা দেখবা খুব উৎসাহের সাথে সবাই হাত তুলবে, this is the motivation. You are saying, wow, this answer is perfect, you are so good, you are doing better than before. So these are the positive impact,
positive feedback. So behaviorism এর মতে learning, language learning is just like behavior formation. First of all, the learner learns through imitation. একটা বাচ্চা তার মাথায় কোনো কিছু নিয়ে জন্মায় না, it is a totally blank slate, and whatever you are teaching him, whatever input you are giving, only he will repeat that. He will repeat that, he will keep on repeating, এবং যদি সে পজিটিভ ফিডব্যাক পায় তবে তার হ্যাবিট ফরমেশন হবে, তার মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা তার শেখা হয়ে যাবে। আর যদি নেগেটিভ ফিডব্যাক পায় তবে তার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং এই থিওরিটা ধাপে ধাপে প্রথমে এনিম্যাল নেচার নিয়ে সাইকোলজিস্টরা অ্যানালাইজ করেছে, দেন দে ডিসকভার দেয়ার রিলেশন উইথ হিউম্যান বিহেভিয়ার, দেন দে রিলেটেড উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। সো ইন কেস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, according to the behaviorist theory, whatever input you are giving, the learner will give that output only. It means the learner does not act voluntarily. The learner has no inner capability. The learner is just like a blank slate. তাকে যদি একটা সেন্টেন্স শেখাও সে একটাই রিপিট করবে, এবং বিহেভিয়ারসরা বলছে বারবার রিপিটেশন করার মাধ্যমে জিনিসটা ভালো মতো শেখানো যাবে। এবং ওদের কথা হচ্ছে এই যে বারবার একটা বাচ্চা রিপিট করবে, ইফ দ্য চাইল্ড ইজ প্রডিউসিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, তখন দুই ধরনের কাজ হতে পারে। একটা হচ্ছে চাইল্ড যদি পজিটিভ আউটপুট পায় তবে সে এনকারেজ হবে, সে আরো দ্রুত ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে উৎসাহিত হবে, আর চাইল্ড যদি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পায় তবে তার শেখাটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সো ইন দিস কেস দ্য টিচার্স অ্যাকচুয়ালি আর প্লেইং আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। What is the important role? First of all, এখন তুমি ভুল করছে তাকেও তুমি যদি প্রেজ করতে থাকো, will that be the perfect use of behaviorism in your classroom? No. What to do? The teacher should correct them. Okay, তারপর টিচার কিভাবে, সাপোজ রিওয়ার্ড যে দেওয়া হবে বা প্রেজ যে করা হবে, কিভাবে করা হবে? কিভাবে? নিউট্রাল স্টিমুলাস। ম্যাম ভুলটা কোথায় হয়েছে এটা যদি বুঝিয়ে বলে দেওয়া হয় স্টুডেন্টকে। আচ্ছা, তারপর according to behaviorism, positive reinforce is very important. Positive reinforcement মানে কি, যে আমরা প্রেজ করব বা আমরা reinforcement. Positive reinforcement is very important for teaching the language or for learning. আচ্ছা, এখন স্টুডেন্ট যখন ভুল করতে থাকবে, স্টুডেন্ট যখন দেখা যাবে যে they are not able to complete the work properly, then what to do? Okay, when the students begin a new task, যখন তারা কোনো একটা কাজ করবে, then they will need to be reinforced every step along the way. যখন তুমি একটা বাচ্চাকে নতুন একটা গ্রামার শেখাচ্ছ, নতুন একটা সেন্টেন্স শেখাচ্ছ, প্রতি মুহূর্তে হ্যাঁ তুমি পারবে, এভাবে করো। So they will need your reinforcement every step along the way. এখন তুমি কোন সময় গিয়ে তাকে রিওয়ার্ড দিবা? ফর এক্সাম্পল, তুমি তাকে 10টা সেন্টেন্স করতে দিয়েছো, সে হয়তোবা 7টা পেরেছে একজন, আরেকজন হয়তোবা 3টা পেরেছে, আরেকজন হয়তোবা 10টাই পেরেছে, আরেকজন হয়তোবা 6টা পেরেছে। ওকে, whom to praise? Only this one? শুধুমাত্র কি যে 10টা পেরেছে প্রেজ করবে? Okay, the theory is that close approximation. For example, the task you have given, যারা মোটামুটি পর্যন্ত করতে পারছে, 6টা পর্যন্ত করতে যেতে পারে, নতুন জিনিস 10টার মধ্যে 6টা পেয়েছে, definitely the reward deserves. Okay, he deserves a reward. So it is said the classroom implication কি হতে পারে, that you have to, the child needs
or the learner needs your support every way of their learning. Okay, but what you can do, যে তুমি যে কাজটা করতে দিয়েছো ক্লোজ অ্যাপ্রক্সিমেশন, যেটুকু তুমি আশা করো যে এটুকু তাকে শিখতে হবে, মোটামুটি কাছাকাছি যারা পারবে, রিওয়ার্ড দেম, প্রেইজ দেম, সো দ্যাট দে ক্যান বি এনকারেজ। আচ্ছা, এরপরে সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট শুড নট বি লেট। ম্যাডাম নট বি লেট। নেটওয়ার্ক খুব প্রবলেম করছে। রিফা, তুমি তাহলে, অন্যদের কেউ সমস্যা হচ্ছে আমার কথা শুনতে? লাভলি সমস্যা মাঝে মাঝে একটু ম্যাম মাঝে মাঝে একটু প্রবলেম দেখা দেয় কাটা কাটা আসছে ম্যাডাম। ম্যাম সাডেনলি। কারণ আমাকে 4 দাগ আমাদের দেখাচ্ছে। একটু gap। তোমরা যদি সবাই বলো যে সমস্যা হচ্ছে, তাহলে আমি আবার বের হয়ে গিয়ে আবার জয়েন করব। সবার কি সমস্যা হচ্ছে কিনা বলো? ঠিক আছে ম্যাম। হ্যালো, ঠিক আছে। ঠিক আছে ম্যাম। সো রিইনফোর্সমেন্ট লেট করা যাবে না। তার মানে কি, একটা বাচ্চা whenever you are giving any activities in the class, you have to praise or you have to correct as soon as possible. অনেক সময় থাকে যেটা আমরা করি, we may delay in giving the feedback. It is actually then it becomes less effective. ঠিক আছে? So when you are grading an assignment or giving the feedback to the student to their classroom activities, give the reinforcement. It means praise or reward or try to encourage and motivate the students promptly. Do not late. আচ্ছা, এরপরে আরেকটা কি, another very important thing is that in case of teaching the students something, okay, present the students with rubric. Do you know what is rubric, Borsha? Do you know what is rubric? What is rubric? তো ম্যাম একটা স্কোয়ার শেপের একটা ইয়ে। Now here rubric means give them some information. For example, আমরা কোশ্চেন অনেক সময় লিখে দেন না, fill in the blanks with the words given in the bracket. Okay, you have to change their persuasive speech. These are the rubrics. Some points, some points to follow, some rules. Okay, rubric. So whenever you are using the behaviors here in the class, what you have to do, you have to give rubric. ছোট ছোট রুব্রিকের ছোট ছোট ক্যাটাগরিতে ভেঙে ভেঙে দেখাতে হবে স্টুডেন্টদেরকে যে ঠিক আছে, এই এক্সারসাইজটা করতে তোমাকে এইভাবে আগাতে হবে। সো whenever you will give the instructionটাকে যখন তুমি ভেঙে ভেঙে দিবা, then it would be easy for the students to understand which part they know which part they are facing the difficulties, and based on that the student will be able to differentiate their strengths and weaknesses from the feedback you are giving. For example, আমরা যখন ক্লাস ওয়ার্ক দিব, রুব্রিকে ভেঙে দিতে হবে instruction. You can say that, okay, write a paragraph. For example, write a paragraph on global warming. ঠিক আছে, তুমি এখানে instruction দিবা, write down 10 causes of global warming. What are the effects in our life? How can we remove them? So these instructions, these are rubrics. So if you want your student to learn better, then you have to give the instructions in a very clear way, in a very simpler way, and in separate rubrics, so that they can understand it better. তার মানে বিহেভিয়ারিস্ট থিওরিতে যদি আমরা
ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চাই, আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে positive reinforcement, better learning, negative enforcement, halt learning, negative enforcement like ignoring or rebuking or punishing will not actually help your learning process. The student will learn through repetition, repetition. It is the students, first of all, they will imitate, then they will keep on repeating, then their habit will be formed. মানে প্রথমে সে জিনিসটা রিপিট করবে, তারপর বারবার তাকে দিয়ে প্র্যাকটিস করাতে হবে, তারপরে তার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা কমপ্লিট হবে। হ্যাবিট ফরমেশন মিন্স হিয়ার লার্নিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রপারলি। এটুকু বোঝা যাচ্ছে? Yes, ma'am. অন্যরা বলো। Yes, ma'am. Nazia, please switch on your microphone. Switch on your microphone. Saida, Nazia. Okay, tell me, behavior is theory. Okay, যেটা আমাদেরকে বললো যে just imitation. এই থিওরি কোন জিনিসটার গ্যাপ আছে এই থিওরিতে বলো। ম্যাম সরি, আমি আসলে অফিস থেকে মাত্র বাসায় ঢুকলাম, তো মাঝখানে অনেকক্ষণ বাবা মাসায় ঢুকেও চলবে না, এটা আমি তো আগে পড়িয়েছি, আগে ক্লাসে পড়েছি আমরা। বলো বিহেভিয়ারিজম এর সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা কোথায়? সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা কোথায় নিশিতা? What is the big problem of behaviorism? What is the big problem of behaviorism? Naeem, what is the big problem? হ্যাঁ অবশ্যই রিফাত বলো। This is that man doesn't produce new ideas. So it doesn't accept that we have cognitive power. What is cognitive power? What is cognitive power? Produce language. Cognitive power মানে কি? What is cognitive power, Borsha? কগনিটিভ মানে তো জ্ঞান রিলেটেড। Yes, it means we do not have any intellect or understanding power. Understanding power. Okay, or we do not have any intellect. So according to behaviorism, the behaviorist totally ignored that, okay, a learner are able to produce language by themselves. They are able to create some new things. They are able to use a single structure to produce hundreds of different sentences. Okay, so the behaviorist theory has a very serious gap. What is that? That their theory actually relate us with equal to animal. In a sense, কেমন ভাবে, যেমন মানুষের সাথে অ্যানিমেলের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো একটা হচ্ছে মানুষ ভাষা ব্যবহার করতে পারে, ঠিক আছে? এখন অ্যানিমেলকে তুমি একটা ইমিটেশন রেসপন্স, স্টিমুলাস রেসপন্স থিওরিতে একটা কাজ শেখাতে পারো, কিন্তু মানুষ শুধু ওটুকু শিখে বসে থাকে না। সো হোয়াট হ্যাপেন, দ্য বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি ইজ হাইলি ক্রিটিসাইজড বাই চমস্কি। Okay, now comes our second theory, that is innatism by Chomsky. Chomsky said that behaviorist theory doesn't recognize that we have our inner ability to learn language. So Chomsky বলে যে if the behaviors are correct, then how could children produce a large number of sentences? How could the children produce new sentences that they have never learned before? খুব important is Chomsky বললো যে if the behaviors are right, then how could the children produce a large set of sentences?
তো ওদেরকে যদি বিহেভিয়ার থিওরি যদি ঠিক হতো, তার মানে আমি একটা সেন্টেন্স বলেছি, বাচ্চা এটুকুই বলবে এ ফর অ্যাপেল, এ ফর বি ফর বল, এরপরে সে আর বলতে পারবে না এ ফর এরোপ্লেন, কারণ তাকে সেটা শেখানো হয় নাই। So Chomsky said that children produce a large set of sentences. So when they are learning a basic structure, আমি ভাত খাবো, এটুকু ক্যাপচার করার সাথে সাথে বাচ্চা বলা শুরু করে কিছুদিন পর আমি পানি খাবো, আমি চকলেট খাবো, আমি মিষ্টি খাবো। So how could they produce such large set of sentences? It is not then proved by behaviorism. Again, how the child could produce, routinely create new sentences that they never heard before. তার মানে একটা বাচ্চা এই যে কথাটা বললো, তাকে মা শিখিয়েছে বলো আমি ভাত খাবো, আচ্ছা এটুকুই তাকে শেখানো হয়েছে, কিন্তু তাকে কোনোদিন বলা হয়নি যে বলো বাবা আমি আপেল খাবো। ওকে, ভালো কথা, কিন্তু বাচ্চা যে সেন্টেন্স কোনো শোনেইনি সেটাও সে প্রডিউস করছে। হাউ? If the behaviors are right, then it cannot be true. So he said that behaviorism is actually such an approach. Okay, এই অ্যাপ্রোচটা এমন একটা অ্যাপ্রোচ যেটা মানুষকে বোঝাচ্ছে মানুষের that the learners are mindless, meaningless. Okay, mindless, meaningless exercises মাধ্যমে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখি, but it is not the case with human being. So according to Chomsky, behaviorism is an instrumental theory. এটা এমন একটা theory to education which is characterized by mindless, meaningless drill exercises. তার মানে শুধুমাত্র তোমাকে টিচার যেটুকু শেখাবে বাচ্চা সেটুকুই শিখবে। তার মানে লার্নারের যে নিজস্ব একটা ইনেট ক্যাপাবিলিটি আছে, লার্নার যে নিজে অনেক কিছু নিজে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রডিউস করতে পারে, এটা বিহেভিয়ারিজম কখনো স্বীকার করে না। আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি আমাদের কিছুদিন আগে ইভেন এখনো আমাদের স্কুল কলেজগুলোতে টিচার সেন্টার একটা ক্লাসরুম আর লার্নার সেন্টার ইদানিং তৈরি হচ্ছে যে লার্নারকে অ্যাক্টিভলি কাজে লাগাও, লার্নার সেন্টার ক্লাসরুম। কোনটা বিহেভিয়ারিজম, কোনটা ইনেটিজম? সরি ম্যাম, আবার বলা যাবে? আমাদের স্কুলগুলোতে বলো লাভলি। ম্যাম টিচার সেন্টার্ড হচ্ছে বিহেভিয়ারিজম এন্ড স্টুডেন্ট সেন্টার্ড হচ্ছে ইনেটিজম। এক্সেলেন্ট। সো টিচার সেন্টার, যেমন আমাদের স্কুলগুলোতে এখনো টিচারই লেকচার দেয়, টিচার যেটুকু বলবে স্টুডেন্ট সেটুকু লিখবে, তাই নয় কি? বাংলা মিডিয়াম গুলো এখনো তুমি চিন্তা করো, দ্য থিং ইজ গোয়িং অন। সো দিস ইজ বিহেভিয়ারিজম। টিচার যা বলবে স্টুডেন্টকে তা লিখতে হবে, সেটুকুই শিখতে হবে। হোয়াট ইজ লার্নার সেন্টার? বর্তমান যুগে টিচিং পদ্ধতির মূলটা হচ্ছে লার্নার সেন্টার্ড টিচিং। লার্নার সেন্টার্ড টিচিং কি? টিচার সবসময় বলবে না, টিচার স্টুডেন্টকে ছেড়ে দিবে। টিচার হয়তো 40% টাইম টিচার কথা বলবে, 60% টাইম লার্নার কথা বলবে, 60% টাইম লার্নার বিভিন্ন কাজ করবে, লার্নার বিভিন্ন এক্সারসাইজ করবে, লার্নার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবে। সো দিস ইজ লার্নার সেন্টার্ড ক্লাসরুম, and this is what Chomsky's theory said, that when you are giving the learner scope to produce a language, what will happen? The learning will be more successful because learner will get the chance to use the language. তার মানে বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি বলতে চাচ্ছে যে লার্নারের কোনো ইনেট ক্যাপাবিলিটি নেই, লার্নার হচ্ছে জাস্ট রুলস মেমোরাইজ করে এবং সেই রুলসে সে প্রডিউস করে, জাস্ট মুখস্থ বিদ্যা। ওকে, and the children are not able to produce something by their own. আবার চমস্কি বলেছে যে অনেক সময় দেখা যায় বাবা মাদের হয়তো বা বাচ্চা একটা ভুল কথা বলছে, ঠিক আছে, মারা বা বাবারা সেই কথাটা ঠিক করেও দেয় না, কারণ সবসময় দেখা যায় the parents do not correct the children every time. আবার টিচাররা সবসময় কারেক্ট করছে তা না, কিন্তু দেখা যায় যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বাচ্চা কিন্তু কারেক্ট করুক না করুক, একসময় বাচ্চা সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিকভাবে শিখে যায়। কিভাবে শেখে? কিভাবে শেখে? হাউ? কিভাবে শেখে বলো তো? কিভাবে শেখে? ফর এক্সাম্পল, বাসার মধ্যে তোমরা যখন কোনো বাচ্চাকে খেয়াল করবে, দেখবে বাচ্চা অনেক উল্টা পাল্টা বলতে, আমরা কি সবসময় ধরে ধরে দেখে ঠিক করে দেই? But after 4 years or 5 years, the child learns the grammatically correct first language. How?
ম্যাম কারণ তার মাথার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে ওটার কারণে। Excellent. That is UG. Lad. ও সরি UG and lad. Okay. So this is what Chomsky said. So now Chomsky said that okay, behaviorist theory হচ্ছে মুখস্থ বিদ্যা, মনে রাখবা যে টিচার যেটুকু প্রডিউস করবে ইন্টারনালাইজ রুলস, মানে রুলস গুলো শেখানো হচ্ছে, রুলস যেটুকু শেখানো হবে সেটুকুই সে প্রডিউস করবে। এবং বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি টোটালি লার্নারের ইনার ক্যাপাবিলিটিকে অস্বীকার করে। সো অ্যাজ এ রিয়াকশন টু বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি দেন কেম ইনেটিস্ট থিওরি। আচ্ছা বলো তো, এখন যদি আমি তোমাদেরকে বলি বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি নেচারে সাপোর্ট করে না নার্চারে সাপোর্ট করে? নার্চার। নেচার না নার্চার? নার্চার। নার্চার, ভেরি গুড। তাহলে বিহেভিয়ার থিওরিটার পাশে লিখে রাখো, ইট মেইনলি ফোকাসেস অন দ্য নার্চার আউটসাইড ইনস্ট্রাকশন। ওকে, এবার আসো ইনেটিস্ট থিওরি। ইনেটিস্ট থিওরিটা কিন্তু আমরা মোটামুটি জেনে ফেলেছি। হোয়াট ইজ দ্যাট? এই ইনেটিস্ট থিওরিটা কিন্তু আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট আফটার দ্য মিড টার্ম, কারণ আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে থিওরিটা নাওয়েডেজ, দ্যাট ইজ ক্র্যাশনস থিওরি, সেটা মূলত চমস্কি থিওরির উপর বেস করে তৈরি হওয়া। আচ্ছা, ইনেটিস্ট অ্যাপ্রোচ কি? ইনেটিস্ট বিলিভস দ্যাট the human beings are born with some language acquisition device in their head. We all know that. Yes, ma'am. As soon as a child is born, যেই না মাত্র বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করে, it starts taking language input. It starts having language input, এবং এই language input ওই জন্মানোর সাথে সাথে অ্যাক্টিভেট করে দেয় কাকে? ল্যাচকে। Okay. And the innatists think that this language acquisition device has something inside its brain. But inside it, what is that? The UG. So lad is just like a black box. প্লেনে ব্ল্যাক বক্স থাকে না, যেটার মধ্যে সবকিছু ডেটা কালেক্টেড থাকে। জানো তো তোমরা, কোন প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হলে বলে না ব্ল্যাক বক্সটা খুঁজে পেতে হবে। So the lad is just like the black box, okay, and it has UG inside it. প্রত্যেকটা বাচ্চা, according to Chomsky, that there is something inside our brain that actually controls our language learning process. So this lad is that imaginary black box things that has all the mechanism inside it. এই mechanism গুলোকে বলা হচ্ছে universal grammar. আচ্ছা, so what is universal grammar? Universal grammar are all those basic rules, basic structures that is similar for every language. আচ্ছা, তো বলা হলো UG is all the basic rules, all the basic things. For example, all the languages have vowels and consonants, all the languages have noun, verb, all the language has particular syntactic structures. Okay, so what happens according to according to Chomsky? So when the child gets the input, the UG starts working. তার মানে বাচ্চার মাথায় কিছু একটা স্ট্রাকচার রেডি আছে। ও যখন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট গুলো পেতে থাকে তখন কি করে, ওই স্ট্রাকচারটার মধ্যে ওই ওয়ার্ড গুলোকে ফিট করে ধীরে ধীরে ওইটাই প্রডিউস করতে থাকে। ইট মিনস যখন একটা বাচ্চাকে মা বলছে আমি ভাত খাবো, এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচারে পড়ে গেল, আমি ভাত খাবো। সো দ্য স্ট্রাকচার ইজ ইনসাইড। এরপরে বাচ্চা ওইটার সাথে খালি ওয়ার্ড গুলোকে বসায়, আমি চকলেট খাবো, আমি অ্যাপল খাবো, আমি কোক খাবো। So what is it? The lad has some inner ability of human being. এই inner ability টা কি করে, বাচ্চা যখনই যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট পায় তখন সে ইনার এবিলিটিটাকে কাজে লাগিয়ে সে অনেক বেশি হিউজ নাম্বার অফ সেন্টেন্স প্রডিউস করতে পারে। সো বিহেভিয়ার থিওরিতে যে প্রবলেম ছিল সেখানে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। প্রবলেমটা কি প্রবলেম সলভ হয়? বিহেভিয়ার্স এর মধ্যে বাচ্চাকে যেটুকু ইনপুট দিবা বাচ্চা শুধু সেটুকুই বলবে, আর কিছু বলার ক্ষমতা তার নাই। বাট ইংলিশটা বলছে যে নো, দ্য চাইল্ড ইজ কেপেবল অফ প্রডিউসিং huge number of sentences based on a same structure. তার মানে ওকে যদি S V O I eat rice
এই সেন্টেন্সটা শোনার সাথে সাথে ওর মাথার মধ্যে স্ট্রাকচারটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। তারপরে কি হবে, ও এটার সাথে বিভিন্ন ওয়ার্ড চেঞ্জ করে নতুন নতুন সেন্টেন্স বানাবে। ও বলবে মামা ইট পুডিং, পাপা ইট চকলেট, আই ইট, ওর ধরো নাম হচ্ছে লাভলি, ও বলবে লাভলি ইট পাইনাপল। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, এই যে স্ট্রাকচারটা ইউজিটা বাচ্চার মাথায় আছে, এটা যে মাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট পাবে সেটার সাথে সাথে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এবং বাচ্চাটাকে ইউজ করে অসংখ্য নতুন নতুন, ঠিক আছে, নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করা শুরু করবে। এবং ইনেটিসের থিওরিটা এটাই প্রমাণ করে that no matter in which country the child is born, no matter what is the language, বেসিক কিছু মিল যদি নাই থাকে তাহলে প্রত্যেকটা বাচ্চা একই রেটে বা একই ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতো না। For example, in any country, in any language, the child starts with babbling sound. Then they start with plosive sounds. All the languages have the plosive sounds. Then they start making one word, then two words, then incomplete sentence, then the full sentence. So Chomsky or Inetti says that this lad and this UG is the proof that there is something similar. There is something inside human brain which is similar in all language. কিছু স্ট্রাকচার আছে যেটা প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে সমান, আর প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে সেই জিনিসগুলোর মিল আছে। আদারওয়াইজ বাচ্চারা কিভাবে একইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখে, কিভাবে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার রেট, ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার রুট একই রকম হয়। সো এনভায়রনমেন্টাল ডিফারেন্সেস, ওকে, কিছু কিছু ডিফারেন্সেস কিছু কিছু ওয়েতে কাজ করতে পারে, বাট দ্য বেসিক থিং ইজ দ্যাট দ্য child develop the language in same way, same root all over the world. কথাটা হচ্ছে এসএল এর জন্য এই শব্দটা মাথায় রাখতে হবে তোমাদের, rate and root. Rateটা কি? For example, a child can learn 1000 words in first year. For example, in his first year, it is the rate how they are learning. রুট কি? রুট হচ্ছে প্রথমে ফার্স্ট সিঙ্গেল একটা ওয়ার্ড শিখলো, তারপরে ডবল টু ওয়ার্ড শিখলো, তারপরে যেটাকে বলা হয় ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স শিখলো, তারপরে হচ্ছে কমপ্লিট সেন্টেন্স শিখলো। এই যে রুট, রুট মানে হচ্ছে ওয়ে, ভাষাটা কিভাবে শিখছে, রুট মানে হচ্ছে ওয়ে। দিস ইজ সিমিলার। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য innatives, the lad controls the language production and also the way and rate we learn a language. একটা বাচ্চা যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে হোক না কেন, যে কোনো ভাষার ইনপুট, যে ভাষার ইনপুটটাই তার মাথায় ঢুকছে সেটা সে যেভাবে শিখবে। বাংলাদেশের বাচ্চাটা যে রেটে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবে, যে রুটে শিখবে, আমেরিকার একটা বাচ্চাও সেই রেট সেই রুটে শিখবে, ইন্ডিয়ার একটা হিন্দি স্পোকেন চাইল্ডও সেই রেট আর রুটে শিখবে। রেট মানে কি? কিভাবে সে দ্রুত ভাষাটা শিখছে, 1 বছরে কতটুকু শিখলো, 2 কতটুকু শিখলো। আর রুটটা কি? প্রথমে প্লসিভ সাউন্ডস তৈরি করবে, তারপরে সিঙ্গেল ওয়ার্ড তৈরি করবে, তারপরে ডাবল ওয়ার্ড তৈরি করবে, তারপরে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি করবে, তারপরে ক্রিটিক্যাল সেন্টেন্স তৈরি করবে। সো দিস ইজ দ্য সেম রুট। সো ইট ইজ দ্য প্রুফ that there is some inner device in the mind of every learner. Otherwise, a rate a root কখনোই এক হতো না। দেখা যেত বাংলাদেশের বাচ্চারা হয়তো খুব ধীরে ধীরে শিখছে, প্রথম বছরে সে মাত্র 100 ওয়ার্ড শিখলো, আমেরিকা উন্নত দেশ, বাচ্চারা 500 ওয়ার্ড শিখে গেল। বাট এমন কি হয়? নো নো নো, এটা কখনোই হয় না। এমন কি হয় বাংলাদেশের বাচ্চারা প্রথমে সেন্টেন্স বলা শুরু করছে, আর আমেরিকার বাচ্চারা প্রথমে একটা ওয়ার্ড বললো? নো। সো অল আর সেম, rate and root are same. এখন আসো, এই কগনিটিভ অ্যাপ্রোচটা আমাদের কেন এত ইম্পর্টেন্ট, why it is so important for classroom implication? কেউ একজন কি আমাকে বলতে পারবা ক্লাসরুম ইমপ্লিকেশনে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে? কগনিটিভ অ্যাপ্রোচ, ইনেটিস থিওরিটাকে যদি আমি ক্লাসরুম টিচিং এ ইউজ করতে চাই, for example, my second language learners are following the same rate and route
এটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজেও যেরকম হবে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু তাই হবে। যেমন তোমরা যদি এখন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে ভর্তি হও, ফর এক্সাম্পল তুমি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে ভর্তি হলে তোমাকে প্রথমে তারা কি করবে, অ্যালফাবেট শেখাবে, তারপরে কি শেখাবে, তারপরে ওয়ান ওয়ার্ড নাউন ওয়ার্ড শেখাবে, তারপরে ভার্ব শেখাবে, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব শেখাবে, তারপরে তোমাকে সিঙ্গেল সেন্টেন্স তৈরি করতে দিবে, তারপরে তোমাকে গ্রামাটিক্যাল ইজি টার্ম শেখাবে, তারপরে গ্রামাটিক্যাল ডিফিকাল্ট আইটেমস গুলো শেখাবে, তাই নয় কি? তাই নয় কি? Yes. Yes, ma'am. That is, so it is happening in second language. So say the rate and root of the second language is almost similar to the first language. তার মানে তুমি যখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতে যাচ্ছ ক্লাসে, how will you conduct your class? তুমি কি ধরনের কাজ দিবে যদি তুমি ইনেটিভ থিওরিটাকে কাজে লাগাতে চাও? কি ধরনের কাজ দিবে? বলবে যে টিচার কথা বলবে, টিচার কথা বলবে? No, ma'am. কি করতে হবে? স্টুডেন্টদের নিজেদের কিছু ইয়ে করতে হবে, ইনভলভ করতে হবে, তাই না? আচ্ছা, Yes, এই ma'am. ইনভলভ করতে হলে কি ধরনের কাজ দিতে হবে তাদেরকে? What sort of Creative. activity you have to give? Creative, কি ধরনের ক্রিয়েটিভ? সুমাইয়া বলেন, সুমাইয়া, সাদিয়া জান্নাত, নাজিয়া, স্পিক আপ। সাইফা তাসনিম, আদনিন কই আজকে? আদনিন আর নিলয় কোথায়? নিলয় বেবি ম্যাম গ্রামের বাড়িতে, যার কারণে অ্যাবসেন্স। ওকে, বলো কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস দিতে হবে? কগনিটিভ লার্নিং মানে তোমার লার্নারের মাথার মধ্যে কিছু আছে, তুমি ওটাকে ইনস্টিগেট করবা। হোয়াট সর্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস ইউ হ্যাভ টু গিভ? ম্যাম প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস হচ্ছে ড্রিলিং সুমাইয়া। প্র্যাকটিস মূলত বিহেভিয়ার থিওরিতে আমরা দেখলাম না, ড্রিল প্র্যাকটিস, রিপিটিশন। ওকে, আচ্ছা, প্র্যাকটিস প্রত্যেকটা থিওরিতে লাগবে, কিন্তু প্র্যাকটিসটা কোন ধরনের? সাপোজ ইউ আর টেকিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, you are teaching second language, okay, to young learner or to adult learner, and you know what does the theories, Initiative theory say? Initiative theory say that the learner has cognitive power to produce new sentences based on মানে ফিনিট নাম্বার অফ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার থেকে ইনফিনিট নাম্বার অফ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে। শব্দটা হচ্ছে বেসড অন লার্নড স্ট্রাকচার, যেটাকে বলা হয় যে ফিনিট নাম্বার অফ রুলস এর উপর ডিপেন্ড করে ইনফিনিট নাম্বার অফ সেন্টেন্স তৈরি করে লার্নাররা। ইনফিনিট নাম্বার অফ সেন্টেন্সেস। আমরা বাচ্চাকে শিখিয়েছো আমি ভাত খাবো, আই ইট রাইস, বাচ্চা এটা ফিনিট স্ট্রাকচার। ফিনিট স্ট্রাকচার কি? আই ইট রাইস, ওকে, বাচ্চা ধরে ফেলেছেন, সাবজেক্ট বানানো শুরু করলো, আই ইট আপেল, আই ইট বানানা, আই ইট পাইনঅ্যাপল, আই ইট চকলেট এটসেট্রা। এখন ইনেটিভ থিওরি যদি বলে যে ঠিক আছে, দ্য চিলড্রেন or the learner has cognitive power, লার্নারের ভেতর কিছু শক্তি আছে, সে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করতে পারে। So what sort of activities you have to give in the class to make the learning more successful? গেস করেন। ম্যাম আমি নিউ ওয়ার্ডস লিখে তাদেরকে দিতে পারি যে এটা দিয়ে তোমরা আরো সেন্টেন্স বানাও, সেন্টেন্স মেক Okay. করো। ঠিক আছে, ওয়ান অথবা তাদের একটা টপিক বলা যেতে পারে যে তোমরা কোনো প্যারাগ্রাফ লিখে আনো এটা সম্পর্কে। এটা তো লং টাফ হয়ে যাবে কিন্তু। প্রবলেম সলভিং যেখানে লার্নার মাথা খাটাতে পারবে, প্রবলেম সলভিং। তারপরে আর কি দেওয়া যেতে পারে বলো? আরটা যেতে পারে ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে ভার্ব বা হচ্ছে
নাউন যেগুলো হচ্ছে ফর রিপিটেশন হবে। এক্সাম্পল ইউ ক্যান ইউজ, না রিপিটেশন হবে না নাইম, তুমি যেমন বলতে পারো যে ঠিক আছে তোমাকে আমি ভার্ব দিচ্ছি, এটা নাউনটা বানাও তো, ঠিক আছে, আই এম গিভিং ইউ আ লিস্ট অফ নাউন, মেক ভার্ব ফ্রম দেম। ফর এক্সাম্পল আই এম গিভিং আ ওয়ার্ড, দিস ইজ মেইনটেইন। আচ্ছা মেইনটেইন থেকে একটা নাউন কি হবে, মেইনটেনেন্স। নাও ক্রিয়েট, নাও রাইট ডাউন দ্য নাউন্স ফর দিস ওয়ার্ডস। তুমি একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলে, তারা ওয়ার্ড চেঞ্জ শিখলো। তুমি একটা প্রবলেম সলভিং দিলে যে ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল দেয়ার ইজ এ পিকচার, ওকে, একটা পিকচার দিয়ে বললা যে ঠিক আছে, নাও দিস ইজ আ diagram, you are here, you have to go to the market here, can you please describe? This is a problem solving use of language. Okay, I'll go straight, সে word use করছে, then I'll turn to my right, I'll go straight for some time at the end of the road, then again I'll turn to my right and there will be the market. This is the problem solving types of ম্যাম activities or ডিরেকশনটা শিখতে হলে তো ম্যাম ও রাইট লেফট এই ওয়ার্ড গুলো জানতে হবে, তো এটাও জানবে, কিভাবে না জেনে জানবে? তো শিখছে না তো। This is, yeah, this is all about uh, ধীরে ধীরে প্রথমে যেমন ওয়ার্ডগুলো তাকে শেখানো হবে, তারপরে তাকে ক্রিটিক্যাল জিনিসগুলোকে করতে দেওয়া হবে। ওই যে বললাম ইউ আর গিভিং দেম দ্য ভোকাবুলারি, ওকে, দে হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ভোকাবুলারি। ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং শুধুমাত্র তো ভোকাবুলারির উপর বেস করে তৈরি হবে না, ইউ আর ইউজিং দ্য ইনেটিস থিওরি। যেমন তুমি প্রথমে অবশ্যই তোমাকে ওয়ার্ড কিছু ভোকাবুলারি শিখিয়ে নিতে হবে, ওকে, দেন ইউ আর গিভিং দেম দ্য স্ট্রাকচার। তারপরে ওই যে যেরকম আই ইট রাইস, প্রথমে রাইসটা জানতো বাচ্চা, তারপরে সে শিখেছে নতুন নতুন নাউন্স। যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কি করা হবে, প্রথমে অ্যালফাবেট শেখানো হবে, নাউন শেখানো হবে, ভার্ব শেখানো হবে, স্ট্রাকচার শেখানো হবে, এবার তুমি স্টার্ট প্রোডিউসিং দ্য সেন্টেন্সেস। দিস ইজ দ্য ওয়ে। সো এই যে স্টার্ট প্রোডিউসিং দ্য সেন্টেন্সেস, এখানে কি ইউনিটিস অ্যাক্টিভিটিসটাকে আমরা বেশি করে ইউজ করব, ঠিক আছে? ওকে। ওকে, আচ্ছা, সাদিয়া জান্নাতের এই কোশ্চেনটা তোমরা সবাই মনে রাখবা। এই কোশ্চেনটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইমপ্লিকেশন আছে, Yes, আমরা ma'am. যখন 4টা থিওরিজ পুরো কমপ্লিট করে ফেলবো তখন। নাও টেল মি, ইনেটিস থিওরি এটা কি নেচার বেসড না নার্চার? স্যার ইনেটিভ তো নার্চার বেসড। No, innate is to nature, ma'am. Seriously? It নেচার। is নেচার নেচার nature. It Power. means we have something inside our mind, inside our brain. Nature, nature বলতে এখানে প্রকৃতি না, নেচার মানে হচ্ছে তোমার ভেতরে কিছু কোয়ালিটি আছে, your natural instinct। এখানে নেচার মানে হচ্ছে natural instinct, you have some, you have the lad, this is your natural capability, you are using that to learn the language. বুঝে গেছে? বোঝা গেছে সাদিয়া? হ্যালো হ্যাঁ বোঝা হ্যালো গেছে? হ্যালো। সো বিহেভিয়ারিজম হচ্ছে নেচার বেসড, সরি বিহেভিয়ারিজম হচ্ছে নার্চার বেসড, আর ইনেটিস হচ্ছে কথা কেটে নেচার যাচ্ছে বেসড। ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম, আপনার ইন্টারভিউ সব ঠিক ওকে, আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা ব্রেক নিচ্ছি 20 মিনিটস এর, এরপরে এসে আমরা বাদবাকি দুটো থিওরি শেষ করব, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। We will start ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। at 7:20. ওকে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ।
Guys, are you back? সাহেব তোমরা কি ব্যাক করেছো? Okay, they're not here. Yes, I am hearing you. কি হয়েছিল আজকে দেরি হলো যে? কোথাও গিয়েছিলে? মার্কেটিং এ গিয়েছিলাম অফিসে। বাইরে সাবধানে ঘোরাফেরা করো, করোনার অবস্থা আবার খারাপ হচ্ছে। সবাই তো কলটা থেকে বেরি হয়ে গেছে। এই তো ঢুকে যাবে, চলে আসবে। শুরু করব? নাইম? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এবার আসি। এই দুটো থিওরি একটু হলো কি ক্লিয়ার হচ্ছে তোমাদের, যেটুকু ডিসকাস করেছে আগে? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন আমরা যে দুটো থিওরি পড়বো তার মধ্যে একটা হচ্ছে কগনিটিভ থিওরি অর কগনিটিভিজম, যেটাকে বলা হয়, আর আরেকটা নাম হচ্ছে ইন্টারাকশনিস্ট থিওরি বা সোশ্যাল ইন্টারাকশনিজম। মজার ব্যাপার হচ্ছে লাস্ট থিওরিটা আমার খুবই পছন্দের একটা থিওরি, বোঝাটা ইজি। আচ্ছা, কগনিটিভ থিওরি যেটা নাম বলেছিলাম, কে দিয়েছে বলতো? কে দিয়েছে থিওরিটা? কগনিটিভিজম এই থিওরিটা কে দিল? Piaget? পিয়াজে। আচ্ছা, J. আর ইয়া, ওটা টি উচ্চারণ হবে না, টি অ্যাবসেন্ট থাকবে। সি, দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ আওয়ার স্টুডেন্টস, Yes. because they have the silent sound but we do not have, সেজন্য আমরা পুরোটাই উচ্চারণ করে ফেলি। ওকে, প্রথমে আমরা দেখি কনস্ট্রাকটিভিজম মানেটা কি। কনস্ট্রাকটিভিজম is a theory in learning. Okay, it means that the learner construct the meaning based on their কি বলা যায়, based on their understanding, by understanding and based on their previous knowledges. তার মানে আগে থেকে লার্নারের যেটুকু নলেজ ছিল সেটার সাথে সাথে সেটাকে ইউজ করে কোনো একটা আদার অপশনকে কাজে লাগিয়ে তারা নতুন কিছু শেখে। কনস্ট্রাক্ট মিনিং, কনস্ট্রাকটিভিজম জিনিসটা হচ্ছে the learner construct the meaning. It means the learner construct his own learning, control his own learning. আচ্ছা, কনস্ট্রাকটিভিজমের দুটো পার্ট। প্রথম পার্টটা হচ্ছে কগনিটিভ অ্যাপ্রোচ, যেটাকে আমরা বলি কগনিটিভ কনস্ট্রাকটিভিজম। তো এটাকে নরমালি আমরা কগনিটিভিজমও বলতে পারি।
This theory was given by Jean Piaget. Okay, Jean Piaget. Just after the behaviorism came the innatism or the mentalism, then came another very important theory. Theoryটির নাম হচ্ছে cognitivism, and this theory was given by Jean Piaget. আচ্ছা, so Jean Piaget, this theory is very important, যেটা তোমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে খুব ভালো মতো ইয়ে করতে পারবা, রিলেট করতে পারবা। তো সে বলেছে যে with the biological development, okay, the language learning develops. Language learning happens in stages. একটা বাচ্চা যে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং হ্যাপেন্স স্টেজেস। কিসের স্টেজের সাথে রিলেটেড এটা? উইথ দ্য বায়োলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। তার মানে একটা বাচ্চা বড় হতে হতে, ওকে, প্রত্যেকটা স্টেজে তার নির্দিষ্ট একটা কগনিটিভ পাওয়ার জন্ম নেয়, এবং সেটার সাথে সাথে যত তার বায়োলজিক্যাল ম্যাচুরেশন হয় তত তার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা স্টেজে তৈরি হয়। এখন in this case, in this theory, we have two aspects. One is, according to the Piaget's theory of cognitive development, a theory দুটো পার্ট রয়েছে, দুটো পার্ট। এক পার্টে হচ্ছে স্টেজেস, ওর মতে ল্যাঙ্গুয়েজটা স্টেজে ধাপে ধাপে শেখে। আরেকটা হচ্ছে প্রসেস, কি কি কোন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে লার্নার যাবে। আচ্ছা, প্রসেসের প্রথম ধাপটা হচ্ছে স্কিমা, সেকেন্ড ধাপটা হচ্ছে অ্যাসিমিলেশন, থার্ড ধাপটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন, চার নাম্বারটা হচ্ছে ইকুইলিব্রেশন। এই পাশে দেখা যাচ্ছে? Yes, ma'am. ম্যাম ক্লিয়ার সবকিছু। আর স্টেজেস গুলো ও বলেছে একটা লার্নিং যে ঘটে একটা বাচ্চা, ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ L1 লার্নিং, বাচ্চারা চারটা ধাপে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখে। প্রথম ধাপটা হচ্ছে সেন্সরি মোটর স্টেজ, এটার বয়স হচ্ছে বাচ্চার 0 to 2 years। সেকেন্ড ধাপটা হচ্ছে প্রি অপারেশনাল স্টেজ, প্রি অপারেশনাল স্টেজ। আমরা খুব ডিটেলসে যাব না, জাস্ট উপর দিয়ে আমরা পড়ছি, 2 to 7 years। থার্ড হচ্ছে কনক্রিট অপারেশনাল স্টেজ, এটার বয়স হচ্ছে 7 থেকে 11 ইয়ার্স। আরেকটা হচ্ছে ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ। দেখো তো এই স্টেজের সাথে কোনো একটা জিনিস আমরা পড়েছিলাম, সেই বয়সের কোনো কিছু বোঝো কিনা? দেখো তো, লার্নিং এর সাথে বয়স রিলেটেড কোন একটা কনসেপ্ট পড়েছিলাম, এই এজটার সাথে কিছু বোঝো কিনা? কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমরা? সিরিয়াসলি? লাভলি? Ma'am, maybe ladder সাথে একটু। বয়সের সাথে কোথায় জড়িত আছে সেটা বলতে হবে। ম্যাম প্রতিটা বাচ্চা শিশু তো মানে সেম ওয়েতে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে। নো, সেটা না, বয়সের সাথে রিলেটেড একটা টার্ম পড়েছিলাম, সেটা কি? পোলাপান, আমি বলছি যে এসএলএ খুবই ইন্টার রিলেটেড একটা সাবজেক্ট, এটা ভুলে যাওয়া যাবে না। বয়সের সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেশন একটা সম্পর্ক আছে, একটা টার্ম পড়েছিলাম, সেই টার্মটা কি? ম্যাম পুবার্টি। কি ম্যাম পুবার্টি, PUBERTY। পিউবার্টি। ইয়েস, থিওরিটা কি ছিল সুমাইয়া? CPH,
ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড হাইপোথিসিস। দেখো তো Hypothesis. ল্যাঙ্গুয়েজ Yes. লার্নিং এ পিয়াজেও কি বলেছে, পিউবার্টির আগে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর কমপ্লিট হওয়াটা বলেছে না, বলে না বল? Yes, ma'am. ওকে, সো লেটস সে আমরা খুব সিম্পল ওয়েতে একটু দেখবো, কারণ এটা এত ডিটেইলস, এটা অনেক কিছু পড়ার আছে, বাট অতটা আমাদের লাগবে না, আমরা মেইন ফোকাস যেগুলোতে করবো সেটা পরে দেখা যাবে। ওকে, সো অ্যাকর্ডিং টু পিয়াজে the language learning develops through ages. যত বাচ্চা বড় হতে থাকবে তত ধাপে ধাপে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা শেখা হবে। So the first one is the sensory motor stage. What is the sensory motor stage? The child starts understanding the world through their senses. For example, touching, grasping, watching, listening. ওর সেন্সটা এখানে কাজ করতে থাকে। ওকে, এই স্টেজটাকে আমরা আরো 4 ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমটা হচ্ছে প্রি স্পিচ এজ, যেটাকে বলা হয় নন লিঙ্গুইস্টিক সাউন্ডস। নন লিঙ্গুইস্টিক যেমন 0 থেকে 6 মান্থস প্রি স্পিচ। আচ্ছা, আমার এখানে লেখার জায়গা নাই, কোথায় লিখি? এটা মুছে দিলাম। হ্যাঁ, Okay, ma'am. সেন্সরি যে মোটর স্টেজ, এটা আবার 4 ভাগে বিভক্ত। প্রথমটা হচ্ছে প্রি স্পিচ, এটার বয়স হচ্ছে 0 থেকে 6 মান্থস। আচ্ছা, সেকেন্ডটা হচ্ছে ব্যাবলিং স্টেজ। ব্যাবলিং স্টেজ এটা হচ্ছে 6 to 8 মান্থস। 6 to 8। তারপরে এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড স্টেজ, এটাকে বলা হয় হলোফ্রেস্টিক। হলোফ্রেস্টিক এজ, হলোফ্রেস্টিক এজ, এটার আরেক নাম হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড স্টেজ। এটার বয়স হচ্ছে 19 to 18 মান্থস। 9 to 18 মান্থস। আর 4 নম্বর স্টেজটা, যেটা এই দুটো পিরিয়ডের সাথে একটু কানেক্টেড হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে কম্বাইনিং ওয়ার্ডস। টেলিগ্রাফি স্টেজ, কম্বাইন, ওরা 2-3টা ওয়ার্ড মিলে মিলে ছোট ছোট সেন্টেন্স তৈরি করা শুরু করে। কম্বাইনিং ওয়ার্ডস ফ্রেজ, এটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে টেলিগ্রাফিক। টেলিগ্রাফিক নাম দেওয়ার কারণ হচ্ছে টেলিগ্রাফের মতো সেন্টেন্স বানায়। টেলিগ্রাফিক স্টেজ এটা হচ্ছে 18 to 36 মান্থস, মানে অলমোস্ট 2.5 বছরের কাছাকাছি। ঠিক আছে, so what Piaget said that a learner or a child learn the language in different stages. যত সে বড় হতে থাকে বাচ্চাটা, স্টেজে সে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে। প্রথমে কি সেন্সরি মোটর স্টেজ, এই বয়সটা কি 0 থেকে 2 ইয়ার্স। তো তোমরা যখন বাকি কাজ থেকে খেয়াল করো তাহলে দেখবে যে এই বয়সটা at the initial level, just after the birth, the baby starts just producing some sounds, only sounds. ও কষ্ট পেলে কাঁদবে, ও খিদা লাগলে কাঁদবে, ও আ আ উ উ ইত্যাদি সাউন্ড তৈরি করবে। এটাকে বলা হয় নন লিঙ্গুইস্টিক সাউন্ড। ফর হাঙ্গার, পেইন, প্লেজার। তারপরে এই যে প্রি স্পিচ স্টেজটা, এটাতে ও শুধুমাত্র সাউন্ড গুলো প্রডিউস করতে থাকে, আ উ এটসেট্রা। Then comes 6 to 8 months, babbling stage. The child starts babble. কি babble করে বলো তো এবার? Babble, what is it? কি babble করে বাচ্চা 7 মাসে? ওয়ার্ড ম্যাম, দেখি কেউ। যেমন মামা। No, not word. Mama. Close sounds. Baba, mama, dada. Okay, the babbling, এই জন্য স্টেজটাকে বলে babble করে। babble, তোমরা babble শব্দের উচ্চারণ করো, দেখবে দুটো লিপস অ্যাটাচ হয়, babble, বাবা, মাম্মা, দাদা, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এটাকে বলা হয় ব্যাবলিং স্টেজ। এরপরে আসলো the time limit 9 to 8 months. Then the child starts in the first stage of uttering one word. একটা করে ওয়ার্ড তারা শুরু করে বলা। ঠিক আছে, কখনো বাবা, কখনো এমন ওয়ার্ড ইউজ করবে যেটা তোমার মানেই তুমি জানো না, বাট সামটাইমস they start producing one word from 9th month to 18 month. এরপরে যে স্টেজটা আসে সেন্সরি মোটর স্টেজের মধ্যে, দ্যাট ইজ কম্বাইনিং ওয়ার্ডস।
তো ওর যে প্রথমে একটা দুইটা করে ওয়ার্ডস তৈরি করে, এরপরে সে দুটো ওয়ার্ডস মিলে একটা সেন্টেন্স, একটা কথা বলার চেষ্টা করে, খাবো আমি, আমি খাবো, সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, সো এটাকে টেলিগ্রাফিক স্টেজ বলে। টেলিগ্রাফিক কেন? ফুল সেন্টেন্স না বলে ভাঙা ভাঙা শব্দ দিয়ে তারা মানেটা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। সো all these four stages belong to the sensory motor stage. এরপরে আসলো যখন অলমোস্ট তারা ভাঙা ভাঙা দুই তিনটা করে ওয়ার্ড একসাথে বানানো শুরু করেছে, দুই তিনটা ওয়ার্ড বসে তারা কথা বলা শুরু করছে, দেন কামস দ্য এজ 2 to 7। যখন বাচ্চাটা বয়স 2 থেকে 7 বছর দেয়, সেটাকে বলা হচ্ছে প্রি অপারেশনাল স্টেজ। প্রি অপারেশনাল স্টেজ, দ্য চাইল্ড ডেভেলপ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, ওরা কি করে, দে ইউজ different sort of expression, ঠিক আছে, তারা বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ, অ্যাবস্ট্রাক্ট থট, এগুলো নিয়ে কথা বলা শুরু করে। যেমন ধরো হয়তোবা তারা একটা লাঠি নিয়ে খেলছে, লাঠিটাকে তারা ব্রুম বানিয়ে খেলা শুরু করে, তার মানে তারা ইমাজিন করতে শুরু করে। They develop their language and they start understanding abstract thought. এরপরে আসলে কনক্রিট অপারেশনাল স্টেজ 7 to 11 years। এই সময় বাচ্চারা বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল আর্গুমেন্ট শেখে, টু ইউজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফর সাম লজিক্যাল থিংস, হাইট, ওয়েট, ভলিউম, এই ধরনের আইডিয়া, অবজেক্ট নিয়ে তারা কথা বলতে পারে। And the last one is formal operational stage, that is the child is understanding logical rules to understand all the difficult critical issues. So what is the important thing is that according to Piaget, how the child learns the language. ওই যে চমস্কি বলেছে যে একটা বাচ্চা যদি নিজে কোনো ক্যাপাবিলিটি নাই থাকতো, তাহলে সে কিভাবে একটা সেন্টেন্স শুরু করলো, তারপরের ধাপে গিয়ে সে অনেকগুলো সেন্টেন্স বানায়। তার মানে there is something happening, inner development is happening in the child. So Piaget said that okay, এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, এটা হুট করে হয় না, it is related with biological feature. বায়োলজিক্যাল ফিচারটা কি, বয়সের সাথে সাথে বাচ্চার লার্নিংটা ডেভেলপ হতে থাকে, and almost at the age of puberty the child becomes quite confident, quite fluent in using its L1, its mother tongue. এবং এটাকে ভাগ করা হয়েছে কয়টা স্টেজে, টোটাল 4টা স্টেজে। সেন্সরি মোটর স্টেজটা আবার আরো 4 ভাগে বিভক্ত। তার মানে যদি টোটাল প্রসেসটা আমরা খেয়াল করি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে a child starts using the language by making meaningless sounds at the just right after their birth. Then they start making babbling sound, then they start making one word, then they start using 2 words or 3 words together, just like the telegraphic thing. Then they start combining words together, okay, and making the broad sentence. They start using logical arguments with this language. They start understanding abstract concept, critical things, problem solving by using the language. So this is the stages of language learning. এখন আসুন, এই থিওরির আরেকটা পার্ট হচ্ছে, পিয়াজে বললো যে ঠিক আছে, একটা বাচ্চা যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে, তো ওর যে এই স্টেজগুলো যাবে, স্টেজগুলো যাওয়ার জন্য একটা প্রসেস আছে। প্রসেসটা কি? প্রসেসটা হচ্ছে প্রথমে স্কিমা, অ্যাসিমিলেশন, অ্যাকোমোডেশন, ইকুইলিব্রিয়াম। এখন আমি তোমাদের একটা উদাহরণ বলি। আচ্ছা, ধরো নাইম, আর ইউ ম্যারিড? নাইম, সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাডাম, Yes, শুনতে ma'am. পাচ্ছি। বাচ্চারা নাইম ছাড়া, তাই না? আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল রিফাতের বাচ্চা। তো রিফাত এখন বাচ্চাটা প্রথম যখন তার বাচ্চা বিড়াল চিনতে শিখলো, রিফাত বললো যে ও হঠাৎ একদিন হয়তো ঘরে বিড়াল এসেছে, তো ওকে বাচ্চা জিজ্ঞেস করলো, মা এটা কি, মা কি কি ভয় পাচ্ছে? তখন ও বললো, বাবা এটা বাচ্চা, দেখছো দেখো কি সুন্দর 4টা পা আছে, লোম আছে, লেজ আছে। তো বাচ্চার মাথার মধ্যে একটা পিকচার সেট হলো যে ঠিক আছে, যার গায়ে লোম আছে এবং যেটা দেখতে এরকম ছোটখাটো, যার 4টা পা আছে, একটা লেজ আছে, এবং যেটা মিউ মিউ করে ডাকে, এটার নাম হচ্ছে বিড়াল। আচ্ছা, কয়দিন পর রিফাত তার বাচ্চাকে নিয়ে গেছে রাস্তায়, এখন সে দেখলো ওরকমই একটা প্রাণী, 4 পা, গায়েও লোম আছে, লেজও আছে, সেটা ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। ও
ও বাচ্চা ওকে দেখে বললো মা বেড়াল বেড়াল। তখন রিফাত বললো না বাবা এটা বেড়াল না, এটা হচ্ছে কুকুর। এখন বাচ্চা অনেকক্ষণ চিন্তা করলো এটা কুকুর, তার মানে কি, আচ্ছা এটা একটু বেড়ালটার চেয়ে বড়, আর বেড়ালটা মিউ করে রাখতো, এটা ঘেউ ঘেউ করে রাখে। তখন বাচ্চার মাথায় আরেকটা সেট অফ আইডিয়া তৈরি হলো, যেটা হচ্ছে the set of idea is about the dog. এখন পিয়াজে কি বলতে চাচ্ছে, পিয়াজে বলছে যে এই যে বাচ্চারা স্টেজে স্টেজে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে, এই সময় তাদের মাথার মধ্যে এই প্রসেসগুলো কাজ করে, স্কিমা, অ্যাসিমিলেশন, অ্যাকোমোডেশন, ইকুইলিব্রেশন। এই যে আমি তোমাদেরকে উদাহরণটা দিলাম একটা ঘটনার, এখন এই চারটা প্রসেসের সাথে মিলাও তো, মিলাও কোনটা স্কিমা, কোনটাকে আমরা অ্যাসিমিলেশন বলতে পারি, কোনটাকে আমরা অ্যাকোমোডেশন বলতে পারি, কোনটাকে আমরা ইকুইলিব্রেশন বলতে পারি। ম্যাডাম প্রথম যখন বিড়ালটা চেনানো হলো সেটা হচ্ছে স্কেলেমা। স্কিমা, আচ্ছা স্কিমা মানে হচ্ছে ভেরি বেসিক মেন্টাল স্ট্রাকচার, মনে রাখতে হবে এই শব্দটা, এটা অনেক জায়গায় জিজ্ঞেস করবে। স্কিমা যেমন ল্যাড জিজ্ঞেস করবে, স্কিমা SCHEMA, স্কিমা, স্কিমা বেসিক মেন্টাল কনসেপ্ট। আচ্ছা রিফাত থামো, সাইফ বলো কোনটা অ্যাসিমিলেশন, কোনটা অ্যাকোমোডেশন, কোনটা ইকুইলিব্রেশন? সুমাইয়া জি মিস। বলেন Hello? এই যে ঘটনাটা আমি বললাম, এটা কোনটা অ্যাসিমিলেশন, কোনটা অ্যাকোমোডেশন, কোনটা ইকুইলিব্রেশন? বলো বলো। কোনটা? নিশিতা, নিশিতা আপনি কথা বলেন। Yes, miss. বলো কোনটা অ্যাসিমিলেশন, কোনটা অ্যাকোমোডেশন, কোনটা ইকুইলিব্রেশন? আমরা সবাই আকাশ থেকে বলেছি তাই না, এইমাত্র টুকুস করে। লাভলি বলো কোনটা অ্যাসিমিলেশন? ম্যাম মেবি যখন একটু আরেকটু ডিটেইলসে বোঝানো হলো ওইটাই মেবি কোনটা অ্যাসিমিলেশন। অ্যাকোমোডেশন? কোনটা অ্যাকোমোডেশন? যখন ম্যাম ক্লিয়ার সে বুঝতে পেরেছে যে এটা সেই টপিকটা। ইকুইলিব্রেশন? Okay, now see. So Piaget's theories, one part of his theory has a very important, some very important steps, important processes. He said that okay, the child learns language stages, stage ধরে ধরে শেখে, কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেজ, একটা স্টেজ থেকে আরেকটা স্টেজ যাওয়ার সময় তাকে এই চারটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস শিখতে হয়। সেটা কি? প্রথমে সে বললো that is schema. What is schema? Schema is the mental concept of anything. Mental concept. So what happens? Piaget said that all the children are born with some very basic mental structure. It is their innate. It is innate. It is inherent, okay, generally inherited, on which all learning and knowledge is based. So schema হচ্ছে একটা mental concept যার উপরে বেস করে সব লার্নিং, সব নলেজ তৈরি হয়। So all learning is based on it. ভালো করে বুঝো। So আমাদের পিয়াজে বললো যে প্রত্যেকটা বাচ্চা জন্ম থেকে স্কিমা নিয়ে তৈরি হয়। স্কিমা জিনিসটা কি? স্কিমা হচ্ছে ইটস মেন্টাল কনসেপ্ট, মেন্টাল স্ট্রাকচার। যখনই একটা বাচ্চা কোনো কিছু শোনে, কোনো কিছু জানে, সে ওই স্কিমার
একটা রূপ তৈরি করে। For example, when the child at first saw the cat, ওই ক্যাটটা দেখার সাথে সাথে সে তার ব্রেনের যে স্কিমা সেকশন আছে এখানে একটা স্কিমা বানিয়ে নিয়েছে, সেটা কি ক্যাট স্কিমা। তার মানে ওর কাছে মনে হচ্ছে যে ও শিখলো কি ছোট্ট একটা প্রাণী যে মিউ মিউ করে ডাকে, গায়ে লোম আছে, চারটা পা আছে, একটা লেজ আছে, এই জিনিসটা হচ্ছে ক্যাট। আচ্ছা, তো ওর মাথার ভেতরে ব্রেনের মাঝখানে যে মেন্টাল স্ট্রাকচার ছিল, যে মেন্টাল কনসেপ্ট ছিল, সেই কনসেপ্টে নতুন নতুন স্কিমার জন্য জায়গা তৈরি হয়। আচ্ছা, ও যখন জানলো যে ক্যাট স্কিমাটা কি, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স when he sees any animals like with the features of the cats, সে সাথে সাথে ওটাকে বলে ফেলবে যে এটা হচ্ছে ক্যাট। আচ্ছা, when the child learns, okay, the cats the cats eat milk, এটা কি হলো, এটা হলো তার নতুন একটা ইনফরমেশন পেলো ক্যাট সম্পর্কে। তার মানে নতুন যে ইনফরমেশনটা তার এক্সিস্টিং স্কিমাতে অ্যাড করা যাবে, সেটাকে বলবো অ্যাকোমোডেশন। তার মানে তার নতুন স্কিমা ছিল ক্যাট সম্পর্কে কি, যে ক্যাটের চারটা পা আছে, ক্যাটের লেজ আছে, ক্যাটের লোম আছে, ক্যাট মিউ মিউ করে ডাকে। আচ্ছা, এরপরে সে শুনলো কি শুধু তাই না, the cat also drinks milk, so what happens, she will undergo the process of accommodation। তার মানে তার এক্সিস্টিং যে স্কিমা ছিল, ওকে, সেটার সাথে নিউ স্কিমাটা অ্যাড হয়েছে। আচ্ছা, এখন if the child sees that, okay, there is a dog, একটা নতুন প্রাণী দেখলো, তো প্রাণীটা দেখে সে চিন্তা করলো কি যে ঠিক আছে, এটার তো চারটা পা আছে, লেজ আছে, গায়ে লোম আছে, এটাও নিশ্চয়ই একটা বেড়াল। তখন তাকে শেখানো হলো যে না, এটা বেড়াল না, ওকে, এটা বেড়াল না, এটা হচ্ছে একটা ডগ। তখন তার বাচ্চাটার মাথায় নতুন একটা স্কিমা তৈরি হবে, ডগ। আচ্ছা, so what happens, the child new information, যে নিউ ইনফরমেশনটা তৈরি হলো তার মাথার মধ্যে, ঠিক আছে, সরি, assimilation, এটা হচ্ছে assimilation। So when the child is getting the new information, তখন সে কি হবে, তার আগের ইনফরমেশনটা সে রিভাইজ করবে যে না, সব চার পালা জন্তু, সব লেজ আছে, লোম আছে, সবাই ক্যাট হবে না, ডগও হবে। ডগের জন্য তার স্কিমাটা তৈরি কি হলো, যে ঠিক আছে, ডগ বার্কস, ডগ ইজ লিটল বিট লার্জার। সো এই যে নতুন একটা আইডিয়া তৈরি হলো, তার জন্য নতুন একটা জিনিস শিখেছে সে, ডগের জন্য তার নতুন সেটা একটা স্কিমা তৈরি হলো। এখন অ্যাসিমিলেশন আর অ্যাকোমোডেশনে যেটা হয়, অ্যাকোমোডেশনে তাহলে আমরা কি দেখলাম, ইনফরমেশন অল্টার করছে, চেঞ্জ করছে, প্রিভিয়াস স্কিমার সাথে মিলছে না, নতুন স্কিমা তৈরি হচ্ছে, সেটাকেই বলছি আমরা অ্যাকোমোডেশন। এখন এই যে ডগের অ্যাকোমোডেশন, ডগের যে স্কিমাটা, ঠিক আছে, এই ডগের স্কিমাটা যেটা ওর আগে জানা ছিল না, ও শুধু জানতো যে ক্যাটের স্কিমাটা কি, আগে জানতো যে ঠিক আছে ক্যাট কি হতে পারে। যখন নতুন কিছু সে দেখছে যেটা তার আগের স্কিমার সাথে মিলে যাচ্ছে, তখন সে একটা ইকুইলিব্রিয়েশনে থাকে। ইকুইলিব্রিয়াম মানে হচ্ছে একটা স্থিরতা। কিন্তু যখনই নতুন পাওয়া আইডিয়াটা তার আগের আইডিয়ার সাথে ম্যাচ করে না, তখন তার মাঝখানে একটা ডিসইকুইলিব্রিয়াম তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সেটাকে রিভাইজ করে, ধীরে ধীরে জিনিসটাকে সে শেখে, এবং এভাবে টোটাল লার্নিং প্রসেসটা এগিয়ে চলে। আবার বলি, দেখো, স্কিমা জিনিসটা কি, স্কিমা হচ্ছে প্রত্যেকটা বাচ্চা, পিয়াজে চমস্কির মতোই বলছে যে এভরি চাইল্ড ইজ born with a basic building block of intelligent behavior। এটা একটা মেন্টাল কনসেপ্ট, এটা একটা ইউনিট অফ নলেজ, ঠিক আছে, যেটা প্রত্যেকটা বাচ্চা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। and when a child sees something, learns something, perceives something, তখন কি হয়, তখন ওই স্কিমার মধ্যে নতুন নতুন নলেজ অ্যাড হতে থাকে। আচ্ছা, এখন এই যে একটা ছোট বাচ্চা, তাকে সে যখন প্রথম ক্যাটটা দেখলো, তখন তার মাথার মধ্যে একটা নতুন স্কিমা তৈরি হলো, একটা নতুন ইউনিট তৈরি হলো, ইউনিট অফ নলেজ। এটাকে আরো ইজি করে বলা যায় ইউনিট অফ নলেজ।
তো তখন তার মাথার মধ্যে একটা ইউনিট অফ নলেজ তৈরি হলো যে ঠিক আছে ক্যাট হচ্ছে এমন একটা প্রাণী যে 4টা পা, একটা লেজ, গায়ে লোম আছে, মিউ করে রাখে। আচ্ছা, কিছুদিন পরে সে আরেকটা নতুন ইনফরমেশন জানো যে ক্যাট শুধু এটাই না, ক্যাট না মিল্ক খায়, ক্যাট ড্রিঙ্কস মিল্ক। তখন এই যে নিউ আইডিয়াটা, এটা ক্যাট নিয়েছিল, তার মানে এই নিউ আইডিয়াটা এটার সাথে সে অ্যাসিমিলেট করেছে, অ্যাড আপ করেছে। এখানে তখন তার আর কোনো বেশি কষ্ট করতে হয়নি। এরপরে সে আরেকদিন রাস্তায় গেল, গিয়ে দেখলো যে ঠিক ক্যাটের মতো একটা প্রাণী ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। ও তার মাকে বললো, মা দেখো বেড়াল। মা বলে যে না বাবা, এটা বেড়াল না, এটা হচ্ছে একটা ডগ। তখনও চিন্তা করে গেল তাহলে ডগটা কি, ঠিক আছে 4 পা আছে, লোম আছে, লেজ আছে, কিন্তু একটু বড় সাইজে এবং ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। সো তখন কি করলো, এই যে নিউ আইডিয়াটা সে পেলো, নিউ যে একটা আইডিয়া পেলো যেটা তার আগের আইডিয়ার মতো না, আগের আইডিয়ার সাথে যাচ্ছে না, তখন কি করবে, তখন সে তার আগের যে জানা নলেজটা সেটাকে রিভাইজ করবে, চেঞ্জ করবে, এবং সে বুঝবে যে ঠিক আছে সব 4 পা বিশিষ্ট লেজালা লোমালা প্রাণী বিড়াল না, কোনটা কুকুর। তাহলে কুকুর কোনটা, যেটাকে আমি ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুনবো, যেটা একটু সাইজে বড়। আচ্ছা, এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন। অ্যাকোমোডেশন মিন্স when a learner learns something new that doesn't go with his previous knowledge and he revise it, changes his previous knowledge and learn a new thing. আচ্ছা, যখন এই যে ক্যাটটা মিল্ক খায় এই আইডিয়াটা যখন বাচ্চাটা শিখেছিল, তখন কিন্তু তার স্কিমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ হয় নাই। তখন সে কি ছিল, ইকুইলিব্রেশনে ছিল, মানে সে নতুন নতুন শিখছে, কিন্তু তার মাঝখানে চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নাই, তার মাঝখানে কোনো একটা ডিসফাংশন কিছু করে নাই। কিন্তু যখন সে ডগটাকে চিনলো, তখন কি হলো, তার আগের যে জ্ঞান সেটার সাথে নতুন ধরনের একটা জ্ঞান যোগ হলো, আর নিউ ইউনিট অফ নলেজ অ্যাড হলো। এই প্রসেসটাকে বলা হয় ডিসইকুইলিব্রিয়াম, তার মানে ডিসইকুইলিব্রেশন। তার মানে যখন একটা বাচ্চা নতুন নতুন জিনিস শেখে, তখন তার প্রথমে সে কি করে, তার আগের জানা নলেজের সাথে কম্পেয়ার করে, অল্টার করে, চেঞ্জ করে, রিভাইজ করে, এবং নতুন একটা জ্ঞানের একটা ইউনিট সে তৈরি করে। এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম। এবার তোমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল আইডিয়া দেই। কিছুদিন আগে আমার এক স্টুডেন্ট এসে আমাকে, ওর একটা অ্যাপ্লিকেশন আমি দেখে কারেকশন করে দিচ্ছি, ভালো করে উদাহরণটা শোনো। So he wrote that one of your students, okay, one of your students are, তখন sorry, one of your students, সে লিখেছে হচ্ছে one of your student, আর is বলেছিল। আচ্ছা, সো আমি যখন ওকে এটা দেখলাম, আমি দেখে বললাম, ও কারেকশন করে দিলাম যে ওয়ান অফ ইউর স্টুডেন্টস ইজ। ও আমাকে বললো ম্যাডাম এটা তো ভুল হলো। আমি বললাম কেন? বলে কারণ এখানে তো ওয়ান আছে, তাহলে স্টুডেন্টস কেন হবে? তখন আমি তাকে বললাম দিস ইজ দ্য রুল, একজন তোমার স্টুডেন্টের মধ্যে একজন, তার মানে এখানে একটা এস আসবে, অনেক স্টুডেন্টের মধ্যে একজন, আর এই একজন বলার জন্য একজনটা হচ্ছে সাবজেক্ট, ভার্ব আসবে ইজ। সো সি, ওর এক্সিস্টিং one of your student হবে। আমি ওকে কারেকশন করে দিলাম কি না, one of your students হবে। তার মানে ওর স্কিমা ছিল one of your student is। আচ্ছা, এর সাথে আমি যে তথ্যটা বললাম সেটা কিন্তু জানা তথ্যটাকে সাপোর্ট করলো না, তার মানে অ্যাসিমিলেশন হলো না। আমি যে তথ্যটাকে দিলাম সেটা হয়ে গেল অ্যাকোমোডেশন। তার মানে ওকে নতুন জানা এই রুলসটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে, ওর প্রিভিয়াস আইডিয়াটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে, নতুন রুলসটা তাকে অ্যাকোমোডেট করতে হচ্ছে। এর ফলে সে কোন প্রসেসের মধ্যে গিয়ে দিয়ে গেল, ইকুইলিব্রিয়াম নাকি ডিসইকুইলিব্রিয়াম বলো তো? ডিসইকুইলিব্রিয়াম। ডিসইকুইলিব্রিয়াম, ভেরি গুড। সো অ্যাকর্ডিং টু পিয়াজে, ওর যে 4টা স্টেজ আছে, প্রত্যেকটা স্টেজে নতুন নতুন জিনিস বাচ্চারা শিখবে, এবং প্রত্যেকটা নতুন জিনিস শেখার জন্য তাকে 4টা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, স্কিমা, অ্যাসিমিলেশন, অ্যাকোমোডেশন, ইকুইলিব্রিয়াম অর ইকুইলিব্রেশন। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? সো দিস ইজ দ্য থিওরি অফ পিয়াজে। এখন পিয়াজের থিওরি কি নেচার না নার্চার, কোনটার উপর বেস করে বলো?
নেচার না নার্চার? নেচার পিয়াজের ম্যাম। থিওরি। নার্চার। নাইম বলেছে নেচার, লাভলি বলেছে নার্চার। বর্ষা বলো। ম্যাম এটা তো নার্চার মনে হচ্ছে, বাহির থেকে দেওয়া হচ্ছে, এবং নেচারও আসতেছে কিছুটা মিক্সড ইট মনে ইজ হচ্ছে। মেইনলি নেচার, কারণ স্কিমা কি? নেচার স্কিমা ইজ সামথিং লাইক দ্য ল্যাট। আচ্ছা, এখানে যেটা হবে, যেটা বাচ্চার ইনপুট নিচ্ছে বাইরে থেকে, ঠিক আছে, তার ভেতরে একটি স্কিমা রয়েছে, সেটার সাথে সে অ্যাডজাস্ট করে, সে ইনফরমেশন নিচ্ছে, ঠিক আছে। হি ইজ টেকিং ইনফরমেশন ফ্রম, যেমন ধরো মার কাছে শুনলো এটা হচ্ছে কুকুর, এটা হচ্ছে বিড়াল, হি ইজ টেকিং দ্য ইনফরমেশন, বাট he is not mainly depending on the outside information alone. He is using his schema, okay, and he is construct the meaning. He is construct the meaning. তার মানে তার জানা আইডিয়ার সাথে তার নতুন প্রাপ্ত নলেজটাকে কাজে লাগিয়ে সে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শিখছে। So how to apply, what is the application of this theory in ক্লাসরুম? বলতো এই পিয়াজের থিওরিটাকে, যে স্কিমা, অ্যাসিমিলেশন, অ্যাকোমোডেশন, আরেকটা হচ্ছে ইকুইলিব্রেশন, এই থিওরিগুলোকে কাজে লাগাতে, মানে বাচ্চা তার স্কিমাটাকে কাজে লাগিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবে, এই থিওরিটাকে কাজে লাগাতে হলে ক্লাসরুমে আমাদেরকে কি করতে হবে? বলেন। ক্লাসরুমে কি আমরা ট্রান্সলেশন মেথড পড়াবো, জিটিএম মেথডে পড়াবো? ক্লাসরুম কি টিচার সেন্টার্ড হবে? ক্লাসরুম কি লার্নার সেন্টার্ড হবে? ক্লাসরুম কি ক্রিটিক্যাল লার্নিং এর উপর এমফাসিস দিবে, না ক্লাসরুম মেমোরাইজেশনের উপর এমফাসিস দিবে? বলেন। লার্নার বেসড হবে ম্যাডাম। আপনারা জানেন ম্যাডাম এবং স্যারেরা, বলেন আপনারা শুনি, ভবিষ্যতের স্যার এবং ম্যাডামরা বলেন। বলো। এটা কি বিহেভিয়ার থিওরির মতো বলেছে যে সারাক্ষণ বাচ্চাকে যেটুকু বলা হবে সেটুকুই বাচ্চা শিখবে? বলেছে? নো ম্যাম। নো। তো আমরা কি বাচ্চার মাথার মধ্যে কিছু ইন্টেলিজেন্স আছে, ইনেট কোয়ালিটি আছে, স্কিমা আছে? যদি Yes, বাচ্চার ma'am. স্কিমাটাকে তুমি কাজে লাগাতে চাও, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? টিচার সেন্টার্ড আর লার্নার সেন্টার্ড? লার্নার সেন্টার্ড। ক্রিয়েটিভ কি ধরনের কাজ? ক্রিয়েটিভ, ভেরি গুড। সো কি ধরনের ক্রিয়েটিভ কাজ দেওয়ার জন্য, ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিস দেওয়ার জন্য আমরা কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস দিতে পারি? যেমন আমরা তাদেরকে ব্রেইন স্টর্মিং করাবো, ব্রেইন স্টর্মিং, কোন একটা ছবি দিয়ে, কোন একটা আইডিয়া দিয়ে, লেট দেম থিংক। আচ্ছা, তারপরে কি করানো যেতে পারে? উই ক্যান গিভ দেম প্রবলেম বেসড লার্নিং। ঠিক আছে, একটা প্রবলেম দেওয়া হলো, সলভ ইট, or তোমাকে কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া হলো, মেক আ স্টোরি উইথ দিস ওয়ার্ডস, or there is a picture, describe it। এই ধরনের কিছু দিতে পারি। তারপরে আমরা দিতে পারি কি, পিয়ার ওয়ার্ক মানে হচ্ছে কোলাবোরেটিভ লার্নিং, পিয়ার ওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্ক। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা গ্রুপের জন্য এক একটা আইডিয়া দেওয়া হলো, তোমরা সবাই মিলে চিন্তা করো, মানে তোমার ব্রেনটাকে কাজে লাগাও, মেক ইউজ ইউর ওন কগনিটিভ পাওয়ার, কাজে লাগাও এবং একটা রিপোর্ট তৈরি করো। You got it? So in case of this sort of theories, যেটা বলবে যে লার্নারের নিজের ক্রিয়েটিভিটি রয়েছে, সেই সকল থিওরির উপর বেস করে যখন আমরা অ্যাক্টিভিটিস করাবো, তার মানে এমন অ্যাক্টিভিটিস দিতে হবে যেখানে বাচ্চা মেমোরাইজেশন পদ্ধতিতে শুধু অ্যান্সারটা লিখে দিয়ে আসবে না, যেখানে লার্নার উইল ইউজ দেয়ার হেড, use their brain, and you have to and they will get the opportunity to create, to use, okay, the language that will reflect their own inner capability. যদি আমরা ট্রান্সলেশন বেস দেই, সেটা কি মুখস্থ করে আসছে কয়েকটা ট্রান্সলেশন লিখো, মুখস্থ করে আসছে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে আসছে লিখো, that is behavioristic approach. But whenever you are focusing, আজকাল বর্তমান যুগে ক্লাসরুম হচ্ছে লার্নার সেন্টার ক্লাসরুম। যেমন তোমাদেরকে হাজার চেষ্টা করে আমি লার্নার সেন্টার করতে পারছি না, you are only depending on the lecture of the teacher. This is the behavioristic approach. What you have to do, for example, আমি একটা উদাহরণ দিলাম, তোমরা বের করতে পারলে না যে স্কিমা, অ্যাসিমিলেশন, অ্যাকোমোডেশন, ইকুইলিব্রেশন কি হবে।
যদি তোমরা পারতা ধরো গ্রুপ মিলে সবাই মিলে ডিসকাস করলে এটা হবে স্কিমা, এটা অ্যাসিমিলেশন, এটা অ্যাকোমোডেশন, এটা ইন্টিগ্রেশন, learner centered classroom. You got it? So you have to give some problems. যেমন আমি একটা প্রবলেম দিলাম, তোমরা সলভ করতে পারলা না, সো একবার দিলাম, দুইবার দিব, তিনবার দিব। You have to develop the students. You have to give them this sort of activities যেখানে লার্নার তার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করবে, ইউজ করে করে প্র্যাকটিক্যালি সে বুঝতে পারবে কিভাবে কাজটা করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, we are 10 students here. Okay, you are 10 students. ধরো আমি দুজন দুজন করে গ্রুপ তৈরি করেছি। Okay, I have made groups of 2 students together, so I have almost 5 groups. আচ্ছা, 5টা গ্রুপকে আমি 5টা কাজ দিলাম যে ওকে write down dialogues. একটা গ্রুপে দিয়েছি write down the dialogues, discuss with your partner and form a dialogue between a doctor and patient. আরেক দলকে বললাম between the customer and the shopper. আরেক দলকে বললাম between a waiter and a client. So after completing the dialogues, আমি সব প্রত্যেকটা গ্রুপকে বললাম now you present in front of the class. So what is happening? 2 people work together. They use their brain. That is practical problem based learning. ঠিক আছে, তারা প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করেছে। ঠিক আছে, আমরা তো বাংলায় গিয়ে ওইটাদের সাথে কথা বলি, এটা ইংলিশ কি হবে, লেটস থিঙ্ক। সো ওয়ান সে দ্যাট ওকে, ওরা এসে প্রথম বলে হ্যালো স্যার গুড মর্নিং। আচ্ছা, একটা ডায়লগ হলো হ্যালো স্যার গুড মর্নিং। আরেকজন বলবে, ওরা বলে যে কি খেতে চান। আচ্ছা, কি খেতে চান ইংলিশ কি হবে, একটু চিন্তা করে আচ্ছা ওকে, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইট অর হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু অর্ডার। তার মানে দ্য স্টুডেন্টস আর ইউজিং দেয়ার innate knowledge and they are using the language in practical problem based situation. In this way the student will learn how to practically use the language. Clear? Yes ma'am. তার মানে এই ধরনের এই সিস্টেমটাকে কাজে লাগাতে গেলে আমরা স্টুডেন্টদেরকে প্রজেক্ট ওয়ার্ক দিতে পারি, রিসার্চ ওয়ার্ক দিতে পারি। ঠিক আছে, রিসার্চ ওয়ার্ক দিতে পারি, আমরা তাদেরকে প্রবলেম বেসড সলভ অ্যাক্টিভিটিস দিতে পারি, কোঅপারেটিভ লার্নিং, পিয়ার ওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্ক দিতে পারি। সো ইন দিস ওয়ে স্টুডেন্টরা কি করবে, স্টুডেন্টরা যেমন ধরো অরিজিনাল টেক্সট বা যেটাকে বলা হয় অথেন্টিক টেক্সট, তুমি একটা স্টুডেন্টকে একটা কোকের বোতল ধরিয়ে দিলাম, ধরিয়ে দিয়ে বললে যে ঠিক আছে ওকে sort out the information and create a label like this of your own for some other products. ও এটা দেখলো, আইডিয়া গ্রহণ করলো, নিজের মতো তৈরি করলো। So this is how you have to engage your students in using the language practically. Okay, তো তখন তার স্কিমা, প্রথমে তাদের আইডিয়া থাকলো, অ্যাসিমিলেশন হলো, অ্যাকোমোডেশন হলো, ইকুইলিব্রেশন আর ডিসইকুইলিব্রেশন হলো, এবং তার নিত্য নতুন ল্যাঙ্গুয়েজে নিত্য নতুন আইডিয়া তার শেখা হবে। So that is all about the theory of Piaget. The last theory is by Vygotsky. আচ্ছা, এটুকু আমাকে বলো, এ পর্যন্ত কার মাথার উপর দিয়ে গেছে? পোলাপান বলেন, কার কার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? ভিতর দিয়ে গেছে। তাহলে আমাকে বলো সাদিয়া, এটা কি নেচার না নার্চার? নেচার না নার্চার? নেচার, আর এখানে মানে নার্চার ইনফ্লুয়েন্সও আছে। আচ্ছা, লাস্ট থিওরি, এটা হচ্ছে আমার খুব পছন্দের একটা থিওরি, সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশনিজম। আচ্ছা, যেটা কনস্ট্রাকটিভিজম একটা পার্ট, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ইন্টারঅ্যাকশনিজম অর সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশনিজম। থিওরি দিয়েছে Vygotsky। এই থিওরিটা বর্তমান সময়ে লার্নিং এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা থিওরি। ওকে, যেমন বিহেভিয়ারিস্টরা কি বললো, পোলাপানের মাথায় কিছু নাই, ওদেরকে যেটুকু দেওয়া হবে ওরা সেটুকুই শিখবে, যেন ওরা হচ্ছে রোবট, তার বেশি কিছু তারা শিখতে পারবে না। আচ্ছা, চমস্কি এসে বললো যে না, সবকিছু পোলাপানের মাথার মধ্যে আছে, ওরা যা শুনবে নিজেরাই তৈরি করবে, আর কোনো হেল্প লাগবে না। পিয়াজে বললো যে ঠিক আছে, বাচ্চাদের মাথার মধ্যে স্কিম আছে, তারা কিছু একটা শোনে, অ্যাডজাস্ট করে, বাইরে থেকে ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে,
বাট মেইনলি কাজটা কি হয় তাদের মাথার মধ্যে হয়। এখন ভাইগার্স কে সেগুলো আচ্ছা সব তো বুঝলাম, মাথার মধ্যে আছে, মাথার বাইরে ট্রেনিং দিচ্ছ, ব্লা ব্লা ব্লা, কিন্তু সোশ্যাল একটা বিশাল বড় ইনফ্লুয়েন্স থাকে লার্নিং এ, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এ। এটা কি তোমরা বিশ্বাস করো? ইয়েস মিস। জি মিস। আচ্ছা, সো আমাদের ভাইগার্সকি কি বললো, that Vygotsky and all the interactionists believe that children learn language mainly through interacting with people. তার মানে ভাইগাস্কি এমফাসিস দিল কার উপরে? সোশ্যাল ইম্প্যাক্টের উপরে। তারা বলল যে চিলড্রেন মেইনলি learn language by interacting, মানে communicating, okay, by interacting with people. এর মধ্যে এই পিপলটা কে হতে পারে? এটা হতে পারে প্যারেন্টস, টিচার্স, ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা অ্যাডাল্ট। আবার কে হতে পারে? তাদের ফ্রেন্ডরাও হতে পারে, পিয়ার্সও হতে পারে। পিয়ার্স হলে কি হবে? সমবয়সী। সো the Vygotsky said that the children can learn better, can learn a language from its surroundings. Okay, from its surroundings means from the parents, from the teachers, from the peers, if only they are giving some support. So social interaction is mainly emphasized on social interaction, communication, ঠিক আছে, and language development. তো তাদের কাছে মূল কথা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটা দ্রুত শিখবে যদি সোশ্যাল ইন্টারাকশন বেশি থাকে। আচ্ছা, এখন তোমাদের একটা জিনিস বলি। আমি দীর্ঘ মানে ওই যে তোমাদেরকে সেদিন বলছিলাম যে বহুদিন ধরে আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখলাম যে ফর এক্সাম্পল আমাদের যে লেবাররা যখন দেশের বাইরে যায়, ইংলিশ ধরো মিডল ইস্টে গেল, তারা জানে না, 6 মাসের মধ্যে তারা পুরো আরবি বলা শুরু করে and they can communicate with their employers. কিভাবে সম্ভব হয় এটা without any perfect training? How is it possible? ম্যাম সোশ্যাল ইন্টারেকশনের মাধ্যমে। সোশ্যাল ইন্টারাকশন এটা কি লার্নিং নাকি এটা অ্যাকুইজিশন? অ্যাকুইজিশন ম্যাম। Acquisition. So Vygotsky theory is actually a combination. বলো তো কার কার থিওরি কম্বিনেশন? বিহেভিয়ারিস্ট, মেন্টালিস্ট, মোটামুটি সবার একটা ভজকট কম্বিনেশন হচ্ছে ভাইগাটস্কি। দ্যাটস ওয়াই এই থিওরিটা মোটামুটি সবচেয়ে বেশি মানে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। আচ্ছা, সো ভাইগাটস্কি said that okay, the language learned by the children is an outcome by the interaction between children and the environment. So society plays a very important role, and based on this Vygotsky যে মডেলটা দিয়েছে, that is known as the social constructivism theory, এই থিওরিটার কয়েকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। First of all, social interaction plays a huge role in the process of learning a child. এখন এটার উপর বেস করে ভাইগাটস্কি কয়েকটা আইডিয়া দিয়েছে আমাদের। একটা হচ্ছে ZPD, একটা হচ্ছে MKO, আরেকটা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং। এই টার্মগুলো মনে রাখাটা জরুরি, একটু লিখে ফেলো। আমি তোমাদেরকে ছবিটা দেখাই। এই ছবিটা দেখা যায়? আমি শেয়ার দিয়েছি, ক্যান ইউ সি? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। এবার আসো
Vygotsky theory-টা কি? Vygotsky said that there is a difference between what the child know and what the child can achieve. For example, he said that, for example, the child has some innate idea. The child has some already some schema in his mind. এখন ওই স্কিমাটাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী যে ধাপটা সে শিখবে সেটা সে এমনি এমনি শিখতে পারবে না। He needs some sort of guidance. এখন ফর এক্সাম্পল একটা ক্লাস 1 এর বাচ্চা, ধর একটা ক্লাস 1 এর বাচ্চা, সে 100টা ওয়ার্ডস জানে। আচ্ছা, সে ক্লাস 2 তে তার সিলেবাস দেওয়া হয়েছে মোটামুটি আরো মানে 200 ওয়ার্ডস, আর ধরো ক্লাস 3 এর সিলেবাস হচ্ছে 600 ওয়ার্ডস, তাকে শেখাতে হবে। এখন Vygotsky বলছে, for example, the child has already know this. The child can use these words without the help of anyone. এইটুকু সে মোটামুটি নিজেই পারে, তার কোনো হেল্প লাগে না। ক্লাস 2 তে যখন সে উঠলো 200টা ওয়ার্ডস, তো বলা হচ্ছে যে এই 200টা ওয়ার্ডস যখন যে বাচ্চা শিখবে, বাচ্চা নিজে নিজে একা শিখতে গেলে বড় জোর আরো 100টা ওয়ার্ড শিখবে। কিন্তু বাচ্চাকে যদি প্রপার সাপোর্ট দেওয়া হয়, প্রপার হেল্প করা হয়, তাহলে বাচ্চা পুরোটাই সে শিখতে পারবে। কিন্তু 2 এর একটা বাচ্চাকে যতই তুমি হেল্প করো না কেন, যতই তুমি সাপোর্ট দাও না কেন, সে কখনোই 3 এর সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে পারবে না, বিকজ he doesn't have that capability right now. So বলা হচ্ছে এই যে বাচ্চা যেটুকু নিজে পারে, that the learner can do, এইটুকু, এই যে এই লেভেলটুকু পুরোটা পারতে হলে সে হয়তো নিজে হলে এইটুকু যাবে, কিন্তু পুরোটা যদি তাকে শেখাতে হয় সেখানে তাকে সাপোর্ট দিতে হবে। ওকে, এবং এই লেভেলটা কি? এই লেভেলটা হচ্ছে তার এজের সাথে রিলেটেড, তার কগনিটিভ ক্যাপাবিলিটির সাথে রিলেটেড। ঠিক আছে, 2 এর একটা বাচ্চাকে তুমি যতই হেল্প করো না কেন, তাকে 3 এর এই সিলেবাসটা মাথায় ঢুকাতে পারবে না, বিকজ দ্যাট ম্যাচুরিটি ইজ নট দেয়ার। এখন 2 এর একটা বাচ্চাকে সে নিজে নিজে পড়লে 100টা ওয়ার্ড শিখতো, তাকে যদি টিচার বা মা বাবা হেল্প করে, ফ্রেন্ডরা হেল্প করে, সে 200টা ওয়ার্ডস পুরো শিখতে পারবে। এই যে স্টেজ এইটুকুকে বলা হচ্ছে ZPD। এটা পুরো অর্থ হচ্ছে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। প্রক্সিমাল মানে কি? সর্বোচ্চ। তার মানে একটা বাচ্চাকে হেল্প করলে একটা নির্দিষ্ট বয়সে তুমি সর্বোচ্চ এই পরিমাণ তাকে শেখাতে পারছো, এটাকেই বলা হচ্ছে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। ছবিটাতে দেখো, এখানে বলা আছে লার্নার্স ক্যান ডু। ধরো এইটুকু লার্নারের জ্ঞান আছে, তার স্কিমা আছে, তার ল্যাডার মানে তার ইনার ক্যাপাবিলিটি আছে, যেটুকু সে অলরেডি শিখে ফেলেছে, সে জানে। তাকে এই পর্যন্ত, এই লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য কি করতে হবে? লার্নার, ফর এক্সাম্পল, লার্নার ক্যান গো, এইটুকু ধরে যেতে পারে, কিন্তু পুরোটা যেতে হলে তার গাইডেন্স লাগবে। গাইডেন্সটা কি? some people who knows better than him, এটা তার মা হতে পারে, তার টিচার হতে পারে, তার তার চেয়ে আরো যেটি বলা হয় এক্সপার্ট লার্নার কে হতে পারে, তার ফ্রেন্ডদের মধ্যে। তারা যদি ওকে হেল্প করে পুরোটুকু সে শিখতে পারবে। তার মানে একটা নির্দিষ্ট এজে পুরোটুকু শেখার ক্ষমতা তার আছে। এইটুকুকে যেতে হলে চাইলে একা যেতে পারবে না, তাকে সাপোর্ট দেওয়া লাগবে। কিন্তু যতই তুমি সাপোর্ট দাও না কেন, এই যে স্টেজ এটাতে সে যেতে পারবে না, কারণ তার একটা দিনে শেখার ক্ষমতা এইটুকুর বাইরে চেষ্টা করলেও এইটুকু তার শেখানো যাবে না। সো অ্যাকর্ডিং টু Vygotsky, এই যেটুকু এক্সপার্ট লার্নারের সাপোর্ট একটা বাচ্চাকে শেখানো যায় বা একটা লার্নারকে শেখানো যায়, সেটাকে বলা হয় জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। এবং যারা লার্নারকে হেল্প করতে পারে তারা কি? তারা হচ্ছে মোর নলেজেবল আদার্স। That is MKO. MKO means more knowledgeable others.
এটা প্যারেন্টস হতে পারে, টিচার্স হতে পারে, বা আরো এক্সপার্ট কোনো লার্নার হতে পারে তার ফ্রেন্ডদের মাঝখানে। ওরা যদি ওকে হেল্পটা করে তাহলে বাচ্চাটা এই পর্যন্ত শিখতে পারবে। আর স্ক্যাফোল্ডিং কি? স্ক্যাফোল্ডিং মানে হচ্ছে এই যে অ্যাসিস্ট্যান্স, এই যে হেল্পটা করা হবে, ঠিক আছে, এই যে হেল্পটা করা হবে এটাকেই বলা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং। সো দিস আর থ্রি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক অফ ভাইগস্কিস থিওরি। ভাইগস্কি বলতে চাচ্ছে যে একটা বাচ্চার কিছু ইনেট মেন্টাল ক্যাপাবিলিটি থাকুক না কেন, সে কখনোই অপটিমাল লেভেল পর্যন্ত যেতে পারবে না ইফ হি ইজ নট গেটিং দ্য আউটসাইড সাপোর্ট। এখন আউটসাইড সাপোর্ট দিয়ে যেটুকু বাচ্চা যেতে পারবে সেটুকু হচ্ছে তার অপটিমাল লেভেল। এর বাইরে সাপোর্ট দিলেও বাচ্চা যেতে পারবে না। এবং এই যে অপটিমাল লেভেল পর্যন্ত বাচ্চাকে সাপোর্ট দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানো হবে, সেই লেভেলটাকে আমরা বলছি জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। সাপোর্ট দেওয়া, এই অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া, এটাকে বলা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং। রিমেম্বার দিস টার্ম, স্ক্যাফোল্ডিং। এবং এই স্ক্যাফোল্ডিং কারা করতে পারবে? ইট ক্যান বি প্যারেন্টস, ইট ক্যান বি টিচার্স, ইট ক্যান বি পিয়ার্স। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর teaching a language in a second language acquisition class, okay, for example, in the first day you have taught your learners 10 words. So when the next day they came to the class, they already know the 10 words. ওটা তাদের ইনেট মাথার মধ্যে আছে। So you told them that, okay, look at the book, there are 3 more words, please learn it, or there are 20 words we have to learn today. Okay, এখন বাচ্চা বা লার্নার, সে ইয়াং লার্নার হোক, অ্যাডাল্ট লার্নার হোক, সে মোটামুটি 3টা ওয়ার্ড নিচে বুঝে বুঝে সে মুখস্থ করলো বা বুঝে বুঝে শিখলো। 20টা শেখানোর জন্য তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তার লাগবে। তুমি যে তোমার স্টুডেন্টকে হেল্প করবে, এটার নামই হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং। মোটামুটি টিচার যদি এক্সারসাইজ, ড্রিল, রিপিটেশন, গিভিং অ্যাক্টিভিটিস এসব দিয়ে স্টুডেন্টকে শেখায়, তাহলে স্টুডেন্ট মোটামুটি সেকেন্ড ডেতে 20 ওয়ার্ডসটা শিখতে পারবে। কিন্তু একটা স্টুডেন্টকে সেকেন্ড দিনে কখনোই তুমি 60 ওয়ার্ডস শেখাতে পারবে না। দেন তার মেমোরি কি হবে না, লং টার্ম মেমোরিতে সেভ হবে না। দ্যাটস এক্সাম্পলস ক্যান নট বি সেভ, দ্য থিংস ক্যান নট বি লার্নড। তার মানে প্রত্যেকটা স্টেজে নির্দিষ্ট একটা এবিলিটি আছে শেখার লার্নারের, তার বাইরে গেলে সে শিখবে না। এবং ওই এবিলিটি পর্যন্ত শেখাতে হলে লার্নার একা সবসময় সবটুকু শিখে ফেলতে পারবে না, তাকে আউটসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স দিতে হবে। Only if the outside assistant is given, then the learner can learn the thing perfectly. এ পর্যন্ত বোঝা গেছে? জি ম্যাম। Yes, ma'am. What we have to do, what we have to do in the classroom. For example, okay. For example, we have taught our learner all the rules. For example, we have taught the learner 2 rules of conditional, or we have taught them the 4 rules of conditional. Conditionally if যুক্ত clause এর পরে কি হবে না হবে তার সব তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি। মোটামুটি রুলস শেখানো হয়েছে প্রথম দিন। সেকেন্ড দিন হচ্ছে রুলস গুলো ইউজ করে তারা প্রবলেম সলভ করবে, প্র্যাকটিক্যাল বিভিন্ন সেন্টেন্স তৈরি করবে। ধরো লার্নার 4টা রুলস মাত্র গতদিন শিখে এসেছে, সে 2টা সেন্টেন্স বানাতে পারলো, বাদ বাকি 2টা সেন্টেন্স ভুল করলো, আর 4টা সেন্টেন্স করতেই পারছে না। Then what the teacher has to do? Tell me, what the teacher has to do? Assist their students. Yeah, assist their students. How? How? Repeating. Then Memorizing, repeating. তারপর তুমি যদি মেমোরাইজ করাতে চাও রিফাত, তাহলে কি সেটা কগনিটিভ লেভেলটাকে বাড়ানো হবে নাকি কগনিটিভ লেভেলটাকে থামিয়ে দেওয়া হবে? প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন, কগনিটিভ প্রসেস থেকে ম্যাডাম বানানো হবে না। বাড়ানো কিভাবে হবে? তুমি তো অ্যাসিস্ট করছো, হবে না, তাকে হবে না। হবে না। কি করতে হবে? The teacher can assist in different ways. Okay, for example, he has successfully made the 2 sentences. ঠিক আছে, ধরো past conditional সূত্র কি? past conditional, okay, if যুক্ত ক্লজে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে পরবর্তী ক্লজে ফিউচার টেন্স,
সেকেন্ড কন্ডিশনাল ইফ যুক্ত ক্লজে পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে পরবর্তী ক্লজে হচ্ছে মাইট, কুড এটসেট্রা এবং ভার্বের হচ্ছে কি ফর্ম? ভার্বের কি ফর্ম? দেখি তো কন্ডিশনাল মনে আছে কিনা, বলেন। ম্যাম কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? সেকেন্ড কন্ডিশনালের সূত্র কি? আচ্ছা ওকে, ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট কন্ডিশনালের সূত্রটা ও হয়তো পারছে না, ওকে, দেন ইউ ক্যান do several things. You can help him to memorize. যে remember, আমি যদি আসি তুমি যাবে। ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট কন্ডিশনাল কি দেখো, ফার্স্ট কন্ডিশনের সূত্র হচ্ছে ইফ যুক্ত ক্লজে প্রেজেন্ট, পরবর্তী ক্লজে ফিউচার। এটা তুমি ক্লজটা এখানে সেন্টেন্সটা বলতে পারো, গ্রামার রুলসটা বলতে পারো যে রিমেম্বার the first rules of the first condition is that if we use present tense in the first clause, if in the second clause you have to use the future tense. আবার এভাবে না বলে তুমি এভাবে বলতে পারো যে আচ্ছা আমি তোমাকে একটা হিন্টস দিচ্ছি, তুমি যদি আসো কালকে তাহলে আমিও যাব, যাব, আমিও যাব, যাচ্ছি না কিন্তু যাব, তুমি আসো আমি যাব, তুমি এটা করো তাহলে আমি ওটা করব, বলো তো করব কি, কোন টেন্স, কি করলাম আমি এটা বলো। স্ক্যাফোল্ডিং করেছি না, কিন্তু আমি কি শুধুমাত্র তাকে মেমোরাইজিং করিয়েছি নাকি তাকে চিন্তা করতে দিয়েছি? চিন্তা করতে দিয়েছেন। চিন্তা করতে কি দিয়েছি, যে রুলস কোনটা হবে, টেন্স কোনটা হবে। ওকে, দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। তুমি শুধুমাত্র তাকে রুলসটা বারবার 100 বার বলো, পোলাপানের মাথার উপর দিয়ে সব আসবে। হ্যাঁ, রুলসটা ওকে ইমপ্লিমেন্ট জিনিসটা শেখাতে হবে যে রুলসটা কোথায় কাজ করছে। তুমি ওকে বলো ইফ যুক্ত ক্লজে প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরবর্তী ক্লাসে ফিউচার হবে, ব্লা ব্লা ব্লা, ওর মাথার উপর দিয়ে গেছে। তুমি তোকে অ্যাসিস্ট করে, স্ক্যাফোল্ড করে। স্ক্যাফোল্ডটা কিভাবে করবা? স্ক্যাফোল্ডিংটা এমন ভাবে করতে হবে যাতে ও ভেতরে প্রবলেমটা ওর সলভ হয়ে যায়। যে তুমি বসো আমি যাব, তুমি আসো আমি কালকে যাব, যাব, যাব কোন টেন্স? ফিউচার। So okay, you got the idea. So the theory says this is the place, this is the level of the learner, already the level of the learner. If you want in a certain period to teach something to the students, you have to give some scaffolding, you have to give some support. With the support of the MKO, more knowledgeable other, সেটা বাবা মা হতে পারে, প্যারেন্টস, টিচার্স হতে পারে, or more knowledgeable peers হতে পারে, friends হতে পারে। With the support, the child can understand, the child can learn, or the learner can learn the full thing, যেটুকু এই লিমিটটুকু যেটুকু সে বুঝতে পারবে, এটাকেই বলবো আমরা ZPD, জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। এবং ভাইগর্সকি বলছে কিন্তু একটা লার্নারের একটা লার্নিং এর একটা লিমিট আছে, এই লিমিটের বাইরে যদি আমরা হাজার চেষ্টা করি বাদ বাকি পরবর্তী ধাপটা তাকে সেটা শেখানো যাবে না। তার মানে একটা লার্নার একদিনে বড় যে 10 থেকে 15টা ওয়ার্ড শিখতে পারে, তারপরে তুমি যতই তাকে ঢেলে গুতায় শেখাতে চাও না কেন, তুমি 40টা ওয়ার্ডস কখনোই তাকে শেখাতে পারবে না, কারণ তার শর্ট টার্ম মেমোরি থেকে ওইটা ডিলিট হয়ে যাবে, কখনোই তার লং টার্ম মেমোরি থেকে সেটা সেভ হবে না। বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। ওকে, এবং এই থিওরিতে আমাদেরকে কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস দিতে হবে? কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস? মুখস্থ বিদ্যা? নো। কি দিব? Again, the peer work, group work, collaborative work. Okay, so the students একটা গ্রুপের মধ্যে কাজ করলো, যেখানে একজন উইক লার্নার থাকলো, একজন এক্সপার্ট লার্নার থাকলো। সো যখন তোমরা স্টুডেন্টদেরকে গ্রুপে ভাগ করবা, পেয়ারে ভাগ করবা, কিভাবে ভাগ করবে? ধরো একজন এক্সপার্ট লার্নার দিয়েছো, তার মানে এক্সপার্ট লার্নার এখানে হচ্ছে MKO, আরেকজন উইক লার্নার, দুইজনকে মিলে গ্রুপ করে দিয়েছো। তখন দুইজনের ডিসকাশনে এক্সপার্ট লার্নারের কাছ থেকে উইক লার্নার অনেক কিছু সলভ হয়ে যাবে, and they can be able to understand, to use the language in practical scenario. Okay, কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস দিতে পারি? প্রবলেম সলভিং, or
research project or group work, peer work, something যেটা স্টুডেন্টকে এঙ্গেজ করবে। তার মানে ভাইকার্সকি থিওরিকে কাজে লাগাতে হলে ক্লাসে দুজনকে আমরা পিয়ার হিসেবে মানে এমকিউ হিসেবে ইউজ করতে পারি। টিচারও একজন এমকিউ, আবার ক্লাসে যারা এক্সপার্ট স্টুডেন্ট থাকবে তারাও এমকিউ। ফর এক্সাম্পল ধরো এখানে নাইম ভালো বুঝতে পারছেন, ওকে, আমার নিশিতা অ্যান্সার করছে না, সো আই মেড আ গ্রুপ নাইম এন্ড নিশিতা, এবং আমি তাদেরকে বললাম যে ঠিক আছে এই প্রবলেমটা তোমরা সলভ করো, এরকম দুজন করে গ্রুপ করে দিয়েছি। নিশিতার যদি এইটুকু বোঝে, নাইম যদি এতখানি বোঝে, ওর এইটুকুতে কিন্তু নিশিতাকে হেল্প করে নিশিতার প্রবলেমগুলো সলভ করে দিতে পারবে। এন্ড অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি, লার্নার লার্ন বেটার ফ্রম দেয়ার পিয়ার্স। মানে তুমি যখন তোমার ফ্রেন্ডের সাথে ডিসকাস করছো, then there will be certain sense of comfort, and through the scaffolding the learner can learn better. So Vygotsky যে থিওরিটা, এটা মূলত টিচার সেন্টার না স্টুডেন্ট সেন্টার বলো তো? ম্যাম স্টুডেন্ট সেন্টার। স্টুডেন্ট। ভেরি গুড। এটা কি নেচার না নার্চার? নেচার। নেচারই নেচার। নেচার কেন ম্যাম স্ক্যাফোল্ডিং হলে তো ম্যাম কোন ধরে কইতেছে এমকিউ স্ক্যাফোল্ডিং করবে, কোথা থেকে নেচার আসলো? নেচারের হালকা পাতলা ভাবতে পিয়ার থেকেই তো আসবে ম্যাম। আমি যদি টিচার বাদ দিয়ে দিই এখান থেকে। পিয়ারটা কে? পিয়ার কে নাই, পিয়ার হচ্ছে ফ্রেন্ড। জি ম্যাম। তাহলে কি নার্চার না? তোমাকে তো হেল্প করছে স্ক্যাফোল্ডিং, পিওর নার্চার। ওকে, এখন এই যে মজার ব্যাপার আসে, এই যে চারটা থিওরি বললাম, বিহেভিয়ারিজম, নার্চার, ইনেটিজম, নেচার। পিয়াজেটা মেইনলি নেচার এবং ভাইগার্সিটা মেইনলি হচ্ছে নার্চার। এখন তোমাদের কি মনে হয় যে চারটা থিওরি আলাদা আলাদা ভাবে কোনো একটা সাকসেসফুল, মোর ফ্রুটফুল, মোর প্র্যাকটিক্যাল, আলাদা আলাদা ভাবে? ও ম্যাম। কি মনে হয় চারটা থিওরি কি কোনটা মোর সাকসেসফুল? কোনটা মোর সাকসেসফুল? এই যে ক্লাসের শুরুতেই বলেছিলাম দ্যাট ইজ এ লং টার্ম ডিবেট, নেচার ভার্সেস নার্চার। মানে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এ কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট? ইনেট নলেজ বেশি ইম্পর্টেন্ট লার্নারের, স্কিমা ইনেট নলেজ, নাকি স্ক্যাফোল্ডিং এন্ড so আমরা কি বলতে পারি? we can say that not nature, neither nature nor nurture are separately successful technique of learning a language. So if you want to make second language learning successful, it is applicable for L1 L2 both, then what we need to do, we need to combine all these four theories together. Okay, there can be some occasional repetition, memorization. You have to make use, you have to engage your learner in learner centered activities. You have to give support, you have to let them work in groups, help each other. So in this way, combining all these four techniques, we can make second language learning class successful. বোঝা গেছে? জি ম্যাম। So these theories are actually the basic theories for any learning thing, any type of learning. আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে শুধুমাত্র লার্নারের ইনেট নলেজ থাকলেই হবে না, তাকে কিছু কিছু সাপোর্ট লাগে। আবার বিহেভিয়ারসে যে বলছে শুধু সাপোর্ট দিলে হবে, ভেতরে কিছু থাকা লাগবে না, that is not also true, that's not also the fact. So if you guys want to be a successful language teacher, language instructor, what you have to do, you have to engage the students, you have to make the students think critically, you have to engage them in practical oriented activities যাতে তারা ল্যাঙ্গুয়েজটি ইউজ করতে পারে। You have to engage them in peer works, group work, so that they can help each other think, use their schema, use their LAD, use their innate knowledge,
At the same time, you have to scaffold. Learnerরা সবটুকু একা শিখে ফেলতে পারবে না, so we have to scaffold them so that they can reach to their target. Sometimes we also have to make them memorize certain rules, just like learning, just like behavior study, because they have to know the rules, some rules. And what you need to do, behaviors এর মধ্যে শুধু রুলস শিখিয়ে বসে রাখা যাবে না, তারা শুধু ইমিটেট করবে না, রুলসটাকে প্র্যাকটিক্যালি তাদেরকে কাজ করাতে হবে, যাতে তারা রিয়েল লাইফ সেন্টেন্স গুলো ইউজ করে করে বোঝে যে হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল ইমপ্লিকেশন অফ দিস সেন্টেন্সেস। আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের এখন ইংলিশে প্রবলেম কেন হয়, ওরা রুলস জানে কিন্তু ওদের থেকে যখন তুমি রিয়েল লাইফে কথা বলতে দিবে, then they are actually facing the problems. So what the duty of the teacher nowadays in 21st century, classroom must be learner centered classroom. Activities কেমন হতে হবে, practical, problem based, critical thinking, cognitive development, peer work, group work, project based work, research work, where the students will get the chance to use their knowledge in practical cases, to use the language. Only then the language learning can be effective. শুধুমাত্র রুলস মুখস্থ করে ল্যাঙ্গুয়েজে কখনো এক্সপার্ট করা যাবে না, ঠিক আছে? Any question? জনগণ, any question? ম্যাম একটা কোশ্চেন। বলো। ম্যাম ইনেটিজম থিওরি এটা নেচার না? আমি এটা নেচার, পিওর নেচার। নেচার মানে কি শরীফা? এখানে নেচার মানে গাছপালা প্রকৃতি না, নেচার মানে হচ্ছে ইনেট নলেজ, ইনেট ক্যাপাবিলিটি। বিহেভিয়ারিজম হচ্ছে পুরোটাই নার্চার, ঠিক আছে? ইনেটিজম হচ্ছে পুরোটাই নেচার। কগনিটিভ হচ্ছে নেচার মেইনলি, পাশে কিছু আউটসাইড ইনফরমেশন আছে। আর ভাইগর্সকি হচ্ছে ইনেট, মানে ভেতরে কিছুটা আইডিয়া আছে কিন্তু মেইনলি হচ্ছে নার্চার। এবং এই চারটা থিওরিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, যে কোনো একটা থিওরি দিয়ে শুধুমাত্র আমরা ঠিকমতো লার্নিংটা সাকসেসফুল করতে পারবো না। Yes. Okay guys, that's all for now. Please submit your attendance and you guys can leave. Thank you. Thank you, madam.